Yes. Welcome again to our platform in Xuma TV. We always meet here to discuss about different issues in literature course. We used to discuss about different books, reading like novels, plays, and short stories. We also deliver to you different lessons concerning the literature course. So we are welcoming our students who follow us. Welcome again our fellow teachers who teach literature course. We are also welcoming different people who follow us and who used to entertain with our stories. Those people who are inside of the country, you are welcome. We are also welcoming those followers who follow us out from outside of the country. So as usual, we used to read some books here and we try to translate them into Kinyarwanda so that we may try to help those people who do not understand English very well. So nahoze mbabwira ko igihe cyose tubaha ikaze duhuriye kuri uru rubuga ni byiza cyane kuko ni urubuga rudufasha kumenya byinshi cyane mu isomo rya literature, aho tubasomera ibitabo bitandukanye birimo inkuru ndende, inkuru ngufi, amakinamico ndetse n'andi masomo agendanye n'isomo rya literature. Turaharera ikaze abanyeshuri bacu badukurikira, turaha ikaze kandi abarimu bigisha isomo rya literature, n'ikaze kandi ku bantu bose bashimishwa n'inkuru tuba tubasomera ndetse n'amasomo tubaha hano kuri platform yacu Inzu y'Ibitabo TV. Today I would like to discuss about the novel which is called Mine Boy. It is a novel which was written by African writer Peter Abrahams. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku gitabo cyitwa Mine Boy. Ni novel yanditswe n'umwanditsi w'umunyafrika bita Peter Abrahams. Nkuko bisanzwe rero muracyari kumwe na Jean Pierre Barambirwa. Twagiye rero turatangira dusoma. The novel opens with protagonist Xuma, who is tired carrying a small bundle and wandering through Malay camp. Bari kutubwira hano ko novel itangirana n'umukarakita mukuru hano bita Xuma, ananiwe atwaye agatwaro gato mu ntoki ariko ameze nk'uri kuzerera mu kambi yitwa Malay camp. Ahangaha ni muri Johannesburg. Yaravuye hehe kandi yajyaga hehe? Xuma yaravuye muri north of the country, ubwo ni mu gihugu mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu, aza mu mujyi just in Johannesburg, mu mujyi hariya mu Johannesburg, ashaka akazi ko gukora muri mining, ni mu mabuye y'agaciro. Tubibutse ko byageze aho bumwiriraho binda bigera ku mugoroba rwose, aho umuntu atabashaga kumenya undi, akiri gutembera rwose azerera ku buryo yifuzaga kubona nibura aho yaruhukira. Ahangaha yarari bari kutubwira ngo he arrives in an impoverished area of mostly black and mixed race residents, where he met a woman whose name is called Leia. Bari kutubwira ko yageze ahantu hagaragara ko hashobora kuba hari ubukene, na ahantu hari ubukene hatuye abantu babirabura ndetse n'abandi bantu bafite uruhu ruvangiye, ubwo ni abametisi akaba ariho batuye. Aho rero muri uwo mugoroba niho yaje guhura n'umugore bita Leia. He asks her where he can have a drink, but Leia asks him whether he has money. Ahanga bari kutubwira ko yabajije uyu mugore niba yabasha kubona ahantu yabona icyo kunywa, ariko uyu mugore amubaza niba afite amafaranga. Then Xuma says he has no money. Ko niko yamusubije ahita amubwira ko rwose nta mafaranga afite. Then Leia says that he is a strange and he has to ask him where he comes from. Yamubwiye ko rero uko byagenda kose ari umuntu w'umushyitsi udasanzwe badasanzwe babona, kubw'iyo mpamvu agomba kumubaza aho aturuka. Ntago byatinze rero yahise abimubaza aho aturuka. Hanyuma Xuma amusubiza ngo Xuma says I'm from the north of the country. Amusubiza ko aturuka mu majyaruguru y'igihugu. Hanyuma yamubwiye kandi ko aje hano mu mujyi gushaka akazi mu mabuye y'agaciro, mu birombe bicukura amabuye y'agaciro. Leia asks him if he has something to light so that she may see her face. Yamubajije niba afite ikintu yamurikisha kugira ngo arebe isura ye mbere yuko amuhereza karibu kugira ngo amuhe n'icyo kunywa, amushakire n'icumbi. Ariko uyu mugabo Xuma yamubwiye ko ntacyo afite,
hanyuma Leya amubwira ko agomba gusigara ngaho gato akamurindira kugira ngo ajye kubanza kuzana itoroshi amumurike neza ubundi amuhe ikaze abanje kumubona. Niko byagenze rero. Leya shines a flashlight over his large body before saying he can come in for a drink and a rest. Yabanje kumumurika hose aramureba abona ni umusore w'ibigango rwose muremure mwiza cyane, mbere yuko amuha ikaze kugira ngo abashe kugira icyo amuha cyo kunywa ndetse amuhe n'icumbi. Bikana ko rwose Leya rero yari amaze guhita amukunda byihuta cyane, bikaba nicyo cyatumye ahita amuha ikaze nta gushidikanya. Bageze mu nzu rero iwe, they find there three men and an old woman sit inside the Leya's house, the Leya's place. Abari kutubwira ko bageze mu nzu bahasanze abantu batatu ndetse barimo umugore wari wicayemo hagati muri bo mu nzu. Just they were drinking beer, bari barimo banywa inzoga. Maplank goes to bring some food for Xuma. Uyu mugore umwe yitwa Maplank ngo yahise ajya kushaka ibyo kurya ngo abizanire Xuma nk'umushyitsi babonye. Ariko abagabo bari baraho, that is Dradra and Daddy, are hostile towards Xuma before starting a knife fight with each other. Icyari aho ngaho ni iki? Nuko umugabo umwe bita Dradra ndetse n'uwitwa Daddy barimo baganira ariko mu buryo bwo gutongana, ubona ko rwose batishimye kandi batishimiye umushyitsi babonye Xuma. Rwose ibyo bana bikoze mbere yuko batangira no kumwataka bamwataka bashaka kumurwanya bakoresheje icyuma. Biragaragara ko rwose we yarabasanze mu mirwano kandi nabo biteguye kuba bahita banamurwanya. Maplank returns to break up the fight before it really begins and Daddy goes back to sleep. Aha rero wa mugore nibwo ahise agaruka vuba na vuba, wari wagiye gushaka ibyo kurya, agaruka vuba na vuba kugira ngo arebe ko yahosha intambara mbere yuko itangira. Umwe muri aba bagabo witwa Daddy yahise ajya kuryama. Aha rero ushobora kwibaza icyatumaga aba bantu batakuye umushyitsi, cyane cyane witwa Dradra. Ndaza kubabwira uwo ari we. Dradra ni umugabo wabaga hano kwa Leya, yari nk'umwinjira, yari yarasigaye muri uru rugo umugabo wa Leya, ariko mu by'ukuri ntiyari umugabo we kuko umugabo we bwite yari yarafunzwe. Turaza kubibona hano, yarakatiwe igifungo cy'imyaka 3. Hanyuma Dradra rero nk'umugabo wari uri hafi aho ngaho asigarana uyu mugore bakajya biryamanira, donc yari ari aho ngaho nko kumuhoza gusa nta kindi. Aha rero kuba yarahise agira umujinya abonye Xuma agashaka no kumurwanya, byari impamvu z'uko arabonye ko uyu mugore Leya amwakiriye neza, yamwakiranye urugwiro, bityo akatekereza ko aje kumusimbura cyangwa se aje kumubuza umugore we. So Leya explains that her man is serving a 3-year sentence for killing a man who tried to kiss her. She keeps Dradra around because she gets lonely and needs a peaceful place and a peaceful situation. Abari kutubwira ko Leya yahise atangira kuganiriza wa musore yizaniye bita Xuma, atangira kumumenera ibanga, amubwira ko umugabo we adahari, yafunzwe afiri mu gifungo cy'imyaka 3 azira kuba yarisha umuntu, kandi uwo muntu yishe ngo yazize ko yamusomye. Donc uwo muntu wishwe n'umugabo wa Leya ngo yazize ko yarasomye Leya, bituma umugabo we amukubita aramwica, ari nabyo byamuviriyemo gufungwa, hanyuma bamukatira igifungo cy'imyaka 3. Yamubwiye ko kandi Dradra ari iruhande rwe rwose, amufite nk'umuntu wo kumuhoza kubera yuko yari ari mu bwigunge kandi akeneye kuba mu mahoro no kumva adafite agahinda. Ubwo rero yamusobanuriye neza impamvu Dradra ari aho ngaho, amubwira ko Dradra ari nk'umuntu wo kumuhoza gusa uri aho ngaho. Xuma says he came to the area intending to work in the mines. Then Leya warns him again a seat, saying he is strong now, but he will end up coughing blood, growing thin and dying. Icyo bari kutubwira hano nuko ibiganiro byakomeje hagati ya Xuma n'uyu mugore Leya. Xuma akomeza amubwira ko yaje mu mujyi afite intego yo gukora mu birombe by'amabuye y'agaciro. Hanyuma Leya yaramwihanangirije rwose, amubwira ko ibyo bintu ari bibi adakwiye kubikora,
amubwira ko ari umusore mwiza cyane kandi ufite ingufu, yakagombye gukora ikindi kintu kitari ukujya gukora mu mabuye y'agaciro. Yamubwiye ko naramuka agiye gukora mu mabuye y'agaciro bizarangira akoroye akaruka amaraso, ndetse azananuka birangire apfuye. She says he should work for her. The other works for her to buy beer and also selling beer. Ibyo nibyo yamubwiraga ko nibura yakagombye yamuha akazi akamukorera. Kari akazi rero ko kujya atara inzoga ndetse no kuzicuruza. Amubwira ko harimo amafaranga menshi kandi nta kibazo yagirira iwe. She could use Xuma as a strong man. Then uko nguko niko yakomeje amubwira ko yavuga ko yakagombye gukoresha Xuma kuko yabonye ko ari umusore w'intarubikwa rwose, umusore w'imbaraga. She offers him a bed, saying he can repay his debt later. Ahangaha yamuhaye igitanda, yamuhayeho kuryama, aramubwira ati ngaho genda uryame, anamubwira ko rwose niba hari n'ideni azaba arimo azaryishyura nyuma. Bisobanuye ngo ibyo ari buze kuba yakoresha aho ngaho, yaba ari aharya buryame, yaba ari ibyo ari bukonsome, yamwijeje ko atari bwishyuzwe ahubwo azishyura ideni nyuma amaze kubona amafaranga. But Leia warns him that if he tries to cheat her, she will cut him up. Xuma is amused and he says he doesn't understand her. All he understands is her kindness. Ahanga bari kutubwira ko nyuma y'uko uyu mugore amuhaye ikaza akamuha icumbi ndetse amuha n'aho kuryama, yamubwiye ko nubwo amuhaye aho kuryama ndetse akamuhaye ikaze, ngo ntaze kuhirahira rwose akinisha kumukinisha cyangwa se kumwataka. Ubwo yavugaga ko adashaka ko wenda yamutereta. Ngira ngo murabizi by'abagore rimwe na rimwe hari igihe baba nabikeneye, ariko ugasanga rimwe na rimwe ashyizeho defense mechanism hakiri kare. Nibyo ibi ngibi rero yakoze Leia, amubwira ko naramuka amukinishije agashaka rwose kugira icyo amubaza, ari buhite amucagagura vuba cyane. Ibi byashushe nk'aho bitangaza kandi bishimisha Xuma anisekera rwose, amubwira ko ibyo ngibyo atari kubyumva. Cyakora amubwira ko icyo azi neza nuko yabonye ko we ari umugore w'umutima kandi umugore ufite ubumuntu, ndetse akaba n'umugore uzi ubwenge. She says the city is a strange place. Then Xuma tries to sleep but he dwells on the old people he has just met. Abari kutubwira ko Leia yakomeje amubwira ibigendanye n'inkuru zo mu mujyi, amubwira ko mu mujyi ntago byoroshye, umujyi ntabwo ari ukwisukira. Hanyuma Xuma nawe akomeza agenda ajya kuryama, ariko akomeza atekereza nanone ntekerezo zari ziri ku bantu badasanzwe yakomeje abona, barimo na babandi yabonye barwana bashakaga no kumwataka, barimo Daradara ndetse na Dadi bo yasanze hariya kwa Leia. We yabonaga nta kintu na kimwe cyo kubatangira batahanurwa. Niyo mpamvu yavuze ngo nothing ties them down, nta muntu n'umwe ashoboraga kuba yabahagarika. Ibyo byari byamuteye ubwoba rero, ndetse akomeza kubyibazaho. Uko rero niko inkuru yahise irangira muri chapter ya mbere. Agiye kuryama ariko ari kwibaza ibyo ngibyo uko bimeze, abona ko situation yamuhindukanye. Byagenze bite rero? Nta kuri kuntu wabimenya, turaza gukomeza muri chapter ya kabiri. The second chapter, Xuma wakes with the sun, realizing he is still in the strange house. Aha rero bari kutubwira ko muri chapter ya kabiri Xuma yabyutse mu gitondo cya kare rwose, abyukana n'izuba rirasa, ahita abona neza ko akiri mu nzu idasanzwe, aryamye mu nzu adasanzwe azi. B enters the room and Xuma runs out to escape it. Muri ako kanya hahise haza uruyuki rwinjira mu cyumba yararimo, hanyuma Xuma nawe asohoka yirukanka rwose ashaka kurucika kugira ngo rutaza kumuruma. In the street, Daddy is in the center of a group of people dancing a war dance and shouting ancient battle cries. Byaje kurangira yirukanse rero agera mu muhanda aho yasanze Daddy ari ku ruziga, abantu benshi bakoze uruziga. Hanyuma Daddy ngo yari arimo kumwe n'abandi bantu bari kubyina indirimbo rwose, indirimbo z'intambara.
hanyuma baririmba nanone indirimbo za kera z'urugamba. Niko yabibonaga. In the center of the circle there were the fight between two women, that is Lena and Dranclis. Bari kutubwira ko mu ruziga hagati hari harimo abagore babiri bari kurwana. Hari umugore witwa Lena, hakaza n'undi mugore bita Dranclis. Uyu Lena bamugaragaza nk'umugore wari thin unanutse, ufite ingufu rwose, ndetse ngo yari yaranje kujya hejuru y'uyu mugore bita Dranclis, bari kuvuga ko ari umugore munini, fat woman. Hanyuma bari kutubwira ko the fight ends when Lena hits Liz in the head with her shoe, causing blood to flow. Ntambara yarangiye rero n'ubundi uyu Lena akubise urukweto mu mutwe Liza Dranclis, hanyuma bituma amaraso rwose atangira gutemba menshi cyane. Leia breaks the fight up, brings the women in the yard to recover, and then go to prepare food for Xuma. Aha bari kutubwira ko Leia yahise ahinguka ako kanya ahagarika imirwano, hanyuma azana babagore abaryamika aho ngaho muri jaride imbere y'urugo rwe kugira ngo babashe kugarura ubwenge. Hanyuma nanone afata umwanzuro wo guhita ajya mu gikoni gushaka ibyo kurya ngo abizanire Xuma. Tubibutse ko kugeza aha ngaha tumaze kubona aba characters batandukanye. Twabonye uwitwa Xuma nk'umu main character, ariko nanone mbibutse ko hari uwitwa Leia, wa mugore wamwakiriye muri Marley Camp. Twabonye kandi uwitwa Daradara. Nababwiye ko Daradara uyu nguyu yabaga kwa Leia nk'umugabo wasimbuye umugabo we bwite, ubwo nukuvuga ngo yari umwinjira wahaje. Hanyuma nanone kandi twabonye uwitwa Daddy. Mbabwire gato kuri Daddy uyu nguyu yari umugabo ukuze, ngo ni umugabo umwe yari yaratoraguye Leia akiri umwana muto cyane, hanyuma aramurera. Nyuma Leia aza guhinduka umugore rwose wifashije ucuruza, dore ko ngo yari afite n'ubucuruzi bwo gucuruza inzoga. Ahangaha rero nicyo cyatumaga n'ubundi uyu musaza bita Daddy akunda kuhaba, agakunda kuba ahangaha kwa Leia. Birumvikana rero bari bafitanye isano ikomeye cyane nk'umuntu wamureze cyangwa se watumye ageraho agera. Izina rye bwite rero, izina ry'uyu musaza ni Francis Ndabula. Kwitwa Daddy ni izina bamwitaga ry'icyubahiro kuko yari umusaza ukuze, cyane cyane ko rwose nanone yari umusaza wareze Leia, byari byoroshye kumwita Daddy. Ni nayo mpamvu iri zina riri buze gukomeza rigaruka. Xuma considers how strange Leia is because he is a tough woman with everyone but kind to him. Aha mbibutse yuko Xuma byaje kumutangaza abonye ya ntambara y'abagore ihoshorotse kandi bategetswe na Leia bakamwumvira, ndetse abona ko ari umugore ukomeye cyane ushobora kuba ufite ijambo aha hantu, mu gihe kuri we yabaye umugore wo kumwubaha. Byaramutangaje kubona uyu mugore yubahwa n'abandi bantu bose bari aho ngaho, kandi we kuri we yamuhaye icyubahiro cyangwa se yamufashe nk'umuntu nawe wo kubahwa. Yumvaga rero yubashywe n'umuntu n'ubundi usanga ukomeye cyane aho ngaho. Nibyo byari bimutangaje, nibyo ari kuvuga hano. Leia can tell he thinks she wants to sleep with him. She tries to explain that she likes him because they come from the same place, even though he is from the north and she is from the south. Abari kutubwira ko Leia yatekerezaga ko uyu musore ibyo ari byo byose ashobora kugira gute kuba yakenera kuryamana nawe. Hanyuma Leia nawe akagerageza gusobanura ko amukunze, ngo impamvu amukunze ariko ngo nuko bashobora kuba baturuka ahantu hamwe, ngo nubwo Leia aturuka muri south, ubwo ni mu gice cy'amajyepfo, mu gihe Xuma we aturuka mu gice cy'amajyaruguru. Their people have the same tribal laws and customs. She says he doesn't understand but maybe he will. Abari kutubwira ko yakomeje avuga ko rwose abaturage baho hantu baturukaga bombi ibyo ari byo byose bari bafite amategeko amwe abagenga ndetse n'imico yari imwe, ariko akongera akavuga ko atazi neza niba uyu muhungu ashobora kuba abifitemo ubushake. Daddy enters and Leia asks him to explain the custom and the city.
Daddy drunkenly speaks of a relationship between the custom and the city, where the custom gave the city beer and beautiful women, but the city didn't say thank you. Abari kutubwira ko muri ako kanya hahise hinjira witwa Daddy, hanyuma atangira Leya asaba Daddy gusobanurira Xuma ibigendanye n'imico ndetse n'ubuzima bwo mu mujyi. Daddy yari yasinze, atangira kubisobanura, asobanura isano iri hagati y'umuco ndetse n'umujyi, isano iri hagati y'imyitwarire n'imico y'abantu ndetse n'umujyi, ariko abisobanura mu buryo bwa gisinzi. Yari yasinze rero. Aha yavuze ko imibereho y'abantu ari n'umuco wabo byahaye umujyi inzoga, biwuha ndetse n'abagore beza, ariko umujyi ntiwigize ushima. But the city didn't say thank you. And then the beer was taken away, and now people go to jail for drinking beer. Daddy goes to sleep on a sack laid next the women who were fighting. Abari kutubwira ko yakomeje ababwira ko nubwo umujyi wahawe abagore beza ugahabwa inzoga, byaje kurangira inzoga zifashwe baraziyaka, hanyuma umuntu wari we wese ubashije gutekereza ko yanywa ku nzoga muri uwo mujyi akaba yahita afungwa. Ibyo byose n'ibyo yasobanuraga. Hanyuma ikindi kandi bari kutubwira ko ahise agenda afata agera ahantu hari umusambi, arambika umusambi iruhande rwa babagore barwanagaho bari imbere y'inzu, nawe yiryamira aho ngaho. Leya kisses his forehead and Xuma observes aloud that she likes him. Angrily she asks what it is to him. Aha rero biragaragara rwose ko Leya yahise asoma ku gahanga uyu musaza bita Daddy, hanyuma aramureka aragenda ariryamira. Xuma nawe yarabirebaga ahita amenya neza ko ibyo byose uyu mugore akunda uyu musaza bita Daddy. Leya nawe yabimusomyeho mu maso abona yuko Xuma agize ikibazo, niyo byatumye Leya asa nkaho arakaraho gakeya, amubaza ikimuteye kuba yahangayika cyangwa se yagira ikibazo. Leya's boyfriend's brother Joseph arrives and Leya gives him instructions about a job, asking Joseph to take Xuma along. Abari kutubwira yuko hari umuvandimwe uvukana n'umugabo wa Leya, umugabo we bwite wundi wafunzwe. Uyu muvandimwe uvukana n'umugabo we akitwa Joseph, nawe yabaga ahangaha mu rugo kwa Leya. Ako kanya rero yarahise ahagera, hanyuma Leya atangira kumuha amabwiriza y'akazi ari buze gukora, ndetse amutegeka ko agomba kuba iruhande rwa Xuma agakomeza kumuganiriza. It is Saturday, a half-day holiday for black citizens of Johannesburg, so the streets are full of people with money to spend. Abari kutubwira ko byari ku munsi wa gatandatu, bari bageze mu kiruhuko hagati cyabo, aho abirabura baba bari muri weekend yabo rwose bishimisha hano mu mujyi. Imihanda yose yari yuzuye abantu kandi bafite n'amafaranga, bari kugenda banyanyagiza amafaranga, baspending amafaranga. Ubwo niki bari kutubwira hano. Then there are also strong men who come to the social center of town to fight each other until only one is left standing. Abari kutubwira hano ko mu gihe bari bakiraho ngaho byabaye ngombwa ko babona abantu batembera aho ngaho hafi aho ngaho baturukaga mu mujyi, gusa ngo bazaga bameze nk'abari kugenda barwana, baharira barwana umwe kuri umwe, ngo kugeza ubwo birangiye bose bagiye hasigara umuntu umwe. Ibi rwose byatunguye Xuma cyane kubibona. Men often die in the fight. Colorfully dressed women watch, and by the end of the day men and women pair off to drink and sleep together. Ahangaha ikindi kintu cyamutunguye ni kubona kumva ko abantu rimwe na rimwe ngo bashobora gupfira mu mirwano aho ngaho mu mujyi. Abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, abagore n'abagabo bari aho ngaho binywera, rimwe na rimwe ugasanga barishimye rwose, bikaza kurangira abagore n'abagabo bihuje bakanywa bagasangira, filimi ikarangira bagiye no kwiryamanira. Then people watch the fighting and grumbling from their verandas. Abantu rero bari hafi aho ngaho nabo barebagiye iyo filimi iri kuba, abantu bari muri ako kavuyo kose babireba bibereye ku mabaraza yabo aho batuye.
Two swankies come down the street. The identically dressed men wear purple suits and carry canes and red handkerchiefs. Bari kutubwira ko hano mu kanya gato hahise mu muhanda hamanuka abagabo babiri rwose bari smart, bambaye neza cyane, bari bambaye amakoti asa afite ibara rya purple, ni ibara ry'ikijuju. Hanyuma ngo bafite inkoni, bari bafite ndetse n'udutambara dutukura mu ntoki zabo. People laugh and make comments as the fashionable men pass. Bari kutubwira ko abantu bari hafi aho ngaho babarebaga bakabaseka, bakagira n'ibyo babavugaho bitandukanye rwose mu gihe abo bagabo bombi banyuragaho babanyuraho. When the police van appears, people scatter in all directions. Mu kanya gato nk'ako guhombya hahise haza imodoka y'abapolisi ihita igaragara aho ngaho, hanyuma abantu bahita birukanka rwose bakwira imishwaro. Only the colored people, mixed race people who don't learn. Bari kutubwira ko hasigaye abantu bariya bafite uruhu ruvangiye, abametisi nibo bonyine babashije guhagarara, ntibabasha kwirukanka, ariko abandi bo bahise birukanka igitaraganya. Xuma stands still as a policeman approaches, believing himself safe since he has done nothing wrong. Rero bari kutubwira ko Xuma we yahamye ahagaze kugeza ubwo umupolisi amwegereye yumvaga ko nta cyaha yakoze, nta n'impamvu yo kwirukanka. The policeman strikes Xuma with his stick on the left shoulder. Xuma punches the cop in the face of that policeman and he falls unconscious to the ground. Dore agashya rero kavutse rwose muri uyu mugoroba wa mbere w'uyu muhungu muri uyu mujyi, ngo wa mupolisi yaje amwegera amukubita inkoni indembo rwose mu rutugu rw'ibumoso, hanyuma Xuma nawe amukubita ikintu rwose cy'ingumi mu isura, wa mupolisi yikubita hasi rwose agwa igihumure, agwa ku butaka. Ibi ni ibintu rwose bitari bisanzwe kubona umwirabura arwana n'abapolisi. Uyu muhungu niyo mpamvu bavuga ngo ni naive cyangwa se umuntu w'umururu utamenyereye iby'ubuzima bwo mu mujyi. Two police run after Xuma. Xuma runs and a colored man stands in his way to block. Xuma hates colored people very, very much, whom he refers to in his head as half-castes. Abari kutubwira ko abapolisi babiri bahise bahagurukana Xuma bamwirukankana vuba na vuba byihuta cyane, ariko aza guhagarikwa n'umuntu umwe w'umumetisi amwitambika imbere. Bari kutubwira ko Xuma yangaga bano bantu b'abametisi cyane bafite uruhu ruvangiye, akabanga kubi cyane, bafataga nk'aho ari abantu b'abanyabyaha babi adashobora no kumva ko yashyikirana nabo. Xuma is relieved when a second colored man knocks the first to the ground and waves at Xuma. Rero bari kutubwira ko Xuma yaje kugarura ubumuntu cyangwa se yongeye kugarura ubumuntu abonye umukaradimani umwe, wa muntu umwe mu metisi afashe mugenzi we amukubise hasi, hanyuma icyo yakoze atangira guhamagara Xuma akoresha ikiganza ngo bagende. Xuma follows the man down a passage and through yards until they arrived in the man's house. Xuma rero yaje gukurikira wa mugabo w'umumetisi wamuhamagaye akoresha ikiganza, barirukanka birinda bigeraho bagerana mu nzu iwe. The man's wife comes in. Xuma is surprised when he sees she is a black. Rero bari kutubwira yuko umugore w'uyu mugabo yahise yinjira mu nzu, ariko Xuma biramutangaza kuko yabonye umugore w'uyu mugabo ari umwirabura nkawe neza burundu. Xuma says he should go, but the man suggests they lie there until the police stop looking for him. Rero Xuma yahise atekereza ko yahita yigendera, ariko uyu mugabo aramubuza cyane, aramubwira ati ugomba guhama hano tukaryama hano mpaka kugeza igihe abapolisi bahagarikiye kuguhiga. Biragenda bite rero? Arasohoka muri iyi nzu y'uyu mumetisi gute? Inkuru iri buze gukurikira niyo turi buze kuba dusoma muri chapter ya 3. The third chapter opens with Xuma trying to defend Leia's place at twilight. He runs into Daddy. He is drunk and tries to fight him before he quickly falls on his head. Daddy offers to lead Xuma there if Xuma buys him a drink.
aha rero icyo bari kutubwira ni uko Xuma yari yasohotse, ariko mu by'ukuri ahantu yari ari ntabwo yari ahazi kandi yifuzaga kujya gusubira kwa Leia mu rugo. Hanyuma yagendaga ahura n'abantu batazi, ngo byaje kurangira ahuye na Daddy accidentally mu buryo butunguranye rwose. Daddy uyu nguyu yari yasinze, ariko amutangira vuba na vuba mbere yuko ahonda umutwe hasi, amusaba ko yamuyobora akamugeza kwa Leia. Hanyuma Daddy yamubwiye yuko ari bubikora akamuyobora, ariko akabikora ari uko abanje kumugurira akantu ko kunywa. Joseph and Leia are pleased to see that Xuma escaped the police. Bageze mu rugo rero basanga Joseph uyu nguyu nababwiye ko ari wa muvandimwe uvukana n'umugabo wa Leia wabaga kwa Leia n'ubundi, ndetse na Leia we ubwe bishimiye kubongera kubona Xuma ko agarutse amahoro, abashe gucika abapolisi. Inkuru yari yamenyekanye rero ko bamuhize kandi yakubise umupolisi. Leia would like to talk with Xuma, but all the rooms in her place are full of people drinking. Icyo bari kutubwira hano nuko Leia yumvaga yifuza kwicarana na Xuma ngo baganire bagire icyo bavuganaho, ariko aburaho bicara kubera ko mu nzu hose hari abantu buzuye, mu nzu hose mu byumba byose bari kunywa inzoga. They take a walk and a black policeman on a bicycle stops to tell Leia that police will raid her place in the morning to dig up her beer. Byabaye ngombwa yuko basohokana hanze rero, ubwo ni Xuma ndetse na Leia, kugira ngo base nk'aho batemberaho gake, ariko bakigera hanze bahise bahura n'umupolisi wari umanutse yibereye ku kagari ke, abarahagaze avugisha Leia. Uyu mupolisi yabwiye Leia ko abapolisi afite amakuru ko abapolisi bari buze kuza iwe bagacukura ibigurudu by'inzoga, ni ukuvuga ngo ni ibicuba abika yataragamo inzoga, bakaba bari buze kubicukura mu gitondo cya kare rwose. Tubibutse yuko ibigendanye no gucuruza inzoga bitari byemewe kubirabura. Uyu mugore yabikoraga rwose abizi ko ari illegal action, igikorwa kitemewe. Leia pays the policeman a bribe, 5-pound notes. Bari kutubwira ko rero nta kindi cyakurikiyeho nuko Leia yahise akora mu gakapu yari afite, yishyura uno mupolisi amapawundi 5, inote 5 z'amapawundi. Ni ruswa rero yari amuhaye kugira ngo arebe ko yayobya uburari abapolisi ntibaze kumena inzoga ze. Back home, Leia introduces Xuma to Eliza, a beautiful young teacher. Basubiye mu rugo, Leia byabaye ngombwa ko atanga imyirondoro kuri Eliza, introducinga Xuma, amusobanurira Eliza uwo Xuma uwo ari we. Xuma ni muntu ki? Eliza uyu nguyu ninde, ni muntu ki? Eliza uyu ni umukobwa mwiza cyane ngo w'uburanga, ngo wari beautiful young teacher. Ni ukuvuga ngo yari afite akazi k'ubwarimu aho ngaho, ariko akaba umukobwa mwiza cyane, yabaga ahangaha kwa Leia. Uyu nguyu yari nice to Leia, ni ukuvuga ngo yari mwishywa wa Leia, ni umwana wa musaza wa Leia. Aha rero nyina ngo yari yarapfuye, uyu mwana akiri muto cyane, biba ngombwa ko Leia amuzana mu rugo, aba ari wo utangira kumurera. Eliza prepares food for Xuma and he can't stop admiring her beauty. Rero icyo bari kutubwira nuko Eliza yahise ajya gushaka ibyo kurya kugira ngo abashe gushaka ibyo kurya bizanire Xuma, ariko Xuma nawe aho yari yicaye aho ngaho rwose ngo ntiyatuje, yakomeje yiyaminiya cyangwa se akomeza yumva ari kugenda akunda ubwiza bw'uyu mukobwa. Xuma strains himself lifting a sewing machine for Eliza. She rubs ointment into the purple bruise where the policeman's club stuck his shoulder. Areba bari kutubwira yuko Xuma nawe ntago yicaye ubusa, yagerageje kugira ibyo afasha uyu mukobwa. Yateruye imashini arayiterura ayishyira ku rutugu, ariko noneho ayitereka ku rutugu. Ni imashini idoda, sewing machine. Akimara kuyitereka ku rutugu ngo ni rwa rundi rw'umupolisi yakubisemo, abona hajemo kubabara cyane, imvune isa nkaho imurya. Hanyuma umukobwa nawe Eliza yarabirebaga. Xuma tells her about his family up north where he has a father and a brother and a sister. Rero bari kutubwira ko Xuma yakomeje aganira n'uyu mukobwa cyane, amubwira ibigendanye n'umuryango we muri north of the country, mu majyaruguru y'igihugu. Amubwira ko hafite ababyeyi, afite papa, afite umuvandimwe
ndetse ahafite na mushiki we. There are few cattle and the land is not very fertile. There is no school. He says he plans to go back after working in the mines. Ahangaha yakomeje amuganiriza amubwira ko aho ngaho iwabo bafite amatungo makeya, ubutaka bwaho ntago bwera, ntago butanga umusaruro uhagije, amubwira ko nta mashuri abayo. Ikindi yamubwiye ko afite umugambi ko namara gukora mu birombe by'amabuye y'agaciro azahita asubira iwabo. Eliza says Leah talks about Xuma a lot. Eliza is Leah's niece. Leah raised Eliza after her mother died and sent Eliza to school. Abari kutubwira ko Eliza yavuze ko cyangwa yatekereza ko byagenda kose Leah yasobanuriye Xuma byinshi cyane kubigendanye nawe. Uyu bakatubwira ko Eliza yari mwishywa wa Leah, yari umwana wa musaza wa Leah, ndetse ngo yatangiye kumurera ubwo nyina yapfaga, ndetse biza kurangira namwohereje no ku ishuri, bityo Eliza akurira muri uru rugo rwose ari umukobwa mwiza cyane, very beautiful lady, nkuko twakomeje kubyumva. Eliza takes Xuma out of Malay camp to where the noise of the city diminishes and there is grass underfoot. Ahangaha ibyo bari kutubwira hano nuko Eliza yaje gufata umwanzuro wo gufata Xuma, aramutemberana, basohoka muri Malay camp, bagera ahantu ngo ahatari urusaku rwinshi cyane, ngo icyari gihari ni ibyatsi bagendaga bakata gusa, nirwo rusaku rw'ibyatsi bagendaga bakata mu majaride, nirwo rusaku rwonyine bumvaga. Then Eliza says she likes to come here because it is peaceful place. Eliza yabwiye umusore ko rwose akunda kwizira hano ngo kubera ko ari ahantu heza cyane h'amahoro. They lie on the grass and watch the twinkling city lights in the distance. Xuma says she is beautiful. Then Eliza laughs and says he is simply lonely. Aha rero bari kutubwira ko nta kindi cyakurikiyeho, byabaye ngombwa ko biryamira aho ngaho muri ibyo byatsi, batangira kureba amatara yo mu mujyi yarabitegeye, hagati yabo harimo distance ndende rwose, kuva aho bari no kugera ku matara yakaga mu mujyi. Hanyuma Xuma araritobora, ahita abwira uyu mukobwa ati rwose uri umukobwa mwiza cyane, you are very beautiful. Eliza arisekera, nta kindi kintu yagombaga gukora, cyakora rwose amubwira ko nawe ari umusore mwiza, is simply lonely. But Xuma feels there is something between them that cannot be ignored. Ahangaha bari kutubwira ko nubwo Eliza yamusetse ntagire icyo amubwira gikomeye cyane kuri iryo jambo yaramubwiye, Xuma we yahise atekereza ko uko byagenda kose hari ikintu gikomeye cyane kiri hagati yabo kandi kidashobora kwirengagizwa. Ni igiki rero? Bisobanuye ko ari urukundo ibyo ari byo byose rwari rutangiye kugenda ruzamuka hagati yabo. They discuss the mines dumps in the distance, large piles of white sand extracted from the mines. Abari kutubwira ko bakomeje baganira ku bigendanye n'ibirombe by'amabuye y'agaciro babonaga imbere yabo cyane muri distance ndende, bakabona imicanga y'umweru irunze ikoze imisozi aho bacukura amabuye y'agaciro. Ibyo byose nibyo bakomezaga biganirira rwose, bari bishimanye. As they walk back to town, Xuma pulls her to him and asks why she doesn't like him. Aha rero ubwo basubiraga mu rugo, basubiraga mu mujyi, ubwo bari batashye, Xuma yaje gukurura uyu mukobwa, ahita amwiyegereza vuba cyane, ahita amubaza ati se kubera iki udashaka kunkunda? Why she doesn't like him? Then she smiles but say nothing. Uyu mukobwa yarongeye aseka rwose, amwenyuraho gake, hanyuma ntiyagira n'ijambo na rimwe amubwira. He takes her chin in his hand and leans down to kiss her. Aha rero bari kutubwira ko yahise afata amatama ye mu biganza bye, aramwiyegamiza ashaka kumusoma. She stiffens and cries out for him to stop. Icyakurikiyeho niki? Uyu mukobwa yahise atera induru cyane rwose, aramwiyaka bihagije cyane, amubwira ko agomba guhita ahagarika vuba cyane ibintu ari gukora. She apologizes and then they walk separately for some time. Rero byaje kurangira uyu mukobwa amwiyeskijeho, aramubwira ati excuse me rwose ihangane, ntago byagombaga kuba, nyine ubwo niko bimeze.
batangira kugenda rwose separately, hagati yabo harimo intambwe bategeranye. Eventually she falls in steps with Xuma and apologizes again. Hanyuma byaje kurangira intambwe zabo zongeye kureshya, hanyuma wa mukobwa arongera amusaba imbabazi kuko kubyo yakoze, kubyo yamukoreye, kuba yanze kugira gute ko amusoma. He says he isn't angry. Uyu musore nawe yahise amubwira ati ariko nanjye ntabwo nari ndakaye. She has a sad look on her face and tells him he doesn't understand. Uyu mukobwa rero nawe ngo yari afite indoro mbi cyane rwose, ubona ko yarakaye mu isura ye, ariko akabwira uyu muhungu ko atazi impamvu iri kubimutera. Batashye rero. Back at Leah's house, the place is full of people drinking. Bageze mu rugo hariya kwa Leah, n'ubundi basanze mu rugo huzuye abantu benshi cyane bari kunywa inzoga. Maplank and Lena, the thin-colored woman who had been fighting that morning, are ladling beer out of vast. Rero bari kutubwira yuko uyu mugore bita Maplank ndetse n'undi mugore w'umumetisi bita Lena, wa wundi unanutse warwanaga igitondo cyashize, ngo bari barimo barwana n'ibintu byo guterura inzoga, basuka inzoga. Xuma notices that there are many colored women with their arms around black men. Rero nibwo Xuma yitegereje abonamo abandi bantu benshi aho ngaho b'abagore, abagore bafite uruhu ruvangiye, ubwo b'abametisi benshi bari bicaye around the black men, hafi aho ngaho bazengurutse abagabo babirabura. But there are only one or two colored men. Gusa ariko byitegereje abona ngo abagabo bari bicaye aho ngaho hari harimo nk'umwe cyangwa babiri bafite uruhu ruvangiye. A colored woman puts her arms around Xuma's neck and says if he buys her a drink they can go to bed together. Ako kanya rero yahise ahura n'ishyano, umugore umwe yahise afata ukuboko agushyira ku ijosi rye. Umugore w'umukaradi nawe, ubwo ni karadi woman, ni umugore ufite uruhu ruvangiye w'umumetisi, amushyizeho ukuboko aramubwira ati rero rwose nungurira akantu ko kunywa turijyanira rwose duhite tujya kwiryamanira. Maplank hands Xuma some of the money she has collected and asks him to bring it to Leah. Muri ako kanya umugore bita Maplank yahise ahereza Xuma amafaranga yose yakoreye aho ngaho, urumva ko yari aho ngaho ari gucururiza Leah, ayaha Xuma ngo ayashyire Leah. As he is going out to Leah, Xuma is confronted by Dradara, who brandishes a knife and cuts Xuma's face, accusing him of taking his woman. Mu gihe rero Xuma yaragiye kureba Leah amushyiriye ari amafaranga, yaje guhita hagarikwa ako kanya n'umugabo umwe bita Dradara. Wibuke ko Dradara ni umwe muri babagabo yasanze kwa Leah akihagera bwa mbere. Uyu yaramwatatse cyane, amwataka afite icyuma ndetse aramukomeretsa cyane, amutema mu isura, aramukomeretsa mu maso. Yamuzizaga iki? Bari kutubwira hano ko yamuzizaga ko yaje kumutwarira umugore we. Mbibutse ko umugore we yavugaga ari Leah, kandi Leah mu by'ukuri ntiyari umugore we bwite, kuko Leah yari afite umugabo we bwite nubwo yari yarafunzwe. Dradara yari ari hariya nk'umugabo uri aho ngaho winjiriye Leah kugira ngo amuhoze gusa agahinda yari afite. Lena hands Xuma a club. Icyakurikiyeho ni iki? Nuko umugore bita Lena, ni wa wundi ngo yigize kubona arwana, amuhereza ikibando. Bisobanuye ko yashakaga ngo nawe agira ate yishyure Dradara cyangwa se bakomeze imirwano ikomeze. Ako kanya Leah joins the fight with Dradara and his two henchmen. Xuma knocks one of the men out without a sound. Rero bari kutubwira ko Leah yahise ahinguka ako kanya yitambika hagati y'iyi mirwano itangijwe na Dradara ndetse n'abantu be nka babiri bari bamushyigikiye. Xuma akubita umwe muri abo bantu bari bashyigikiye Dradara ku buryo nta rusaku rwigeze rwumvikana mukubise ikintu rwose. A tall man named Johannes P. Williams' son. Uyu ni amazina ye bwite, amazina abiri, Johannes P. Williams' son, enters and crashes the other man's throat. Ako kanya mu gihe barimo bakirwana gutyo bakiri mu ntonganya, umugabo umwe muremure rwose bita Johannes Williams' son abarinji afata mu ijosi Dradara.
Leah warns him not to kill the man lest he go to jail. Aha rero Leah yahise amubuza ati rekeraho rwose utica umuntu nyamuneka bitaza kukuviramo kujya muri gereza. Johannes drops the man who falls silent and still to the ground. Aha rero bari kutubwira ko Johannes yaje kurikura uno mugabo agwa hasi bucece rwose, hanyuma biza kurangira aryamye hasi ku butaka. Dradra swipes at Leah but misses. Dradra yaje gusa nkaho ashaka kugenda ashaka Leah ngari wakubita ariko aramuhusha. She grabs his arm like a vice and headbutts him. Aha rero uyu mugore bita Leah ari umugore wakaga rwose, yahise amufata rwose, aramugwinyiza bigaragara rwose ko yari yamurushije ingufu. She shocks him out and stomps on his face, drawing a cry of protest from Xuma. Ahangaha rero amufasha anamukubita rwose, amukubita mu maso amubwira ko atagomba kugira gute kongera kubahuka kukubaganira Xuma. Uyu mugore kandi mbibutse ko ntabwo yigize rwose aripfana, yahise amubwira ati rwose wowe Dradra, nubwo turi kumwe you are like a puppy who is to please the mistress. Yaramubwiye ati nubwo turi kumwe umeze nk'ikibwana kiri aho ngaho cyo gushimisha nyirabuja gusa, nta mpamvu rero gukomeza kwirata ku bandi basore beza nka Xuma. Leah smiles and tells the others to take the dirty away. Ibyo rero byatumye Leah aseka, hanyuma abwira abandi bantu bari aho ngaho ngo bakura aho ngaho uwo mwanda, bahita bafata Dradra ngaho bamukura aho ngaho vuba na vuba byihuta cyane. Leah takes Xuma to find a doctor who can stitch up his cut. Bari kutubwira ko Leah byaje kurangira ajyanye Xuma kujya gushaka doctor kugira ngo abashe kureba ko yamufasha kumuvura igisebe afite mu maso. When they return, everyone has been cleared out except Johannes who works in the mines. Mu gihe bari bagarutse rero basanze nta muntu n'umwe uhari ugisigaye aho ngaho, abantu bose bari bagiye uretse uwitwa Johannes ngo wakoraga mu mabuye y'agaciro, ndetse n'uwitwa Lena. Then Leah and Maplank, even Daddy, nibo bonyine bari basigaye aho ngaho mu rugo. Aba tubibutse ko n'ubundi basanzwe baba hano muri uru rugo. Batubwiye ni bande bahasanze. Uru rugo abantu bose bari barimo bari bagiye, hari hasigaye uwitwa Johannes wakoraga mu mabuye y'agaciro, ubundi yakundaga kuba aho ngaho ari kwinywera inzoga, cyane cyane ko uyu mugore Leah aricyo yakoraga, ariko kazi yakoraga acuruza inzoga. Hari uwitwa Lena, uyu ni wa mugore ngo bari basanze arwana mu gitondo. Hari uwitwa Leah n'ubundi ni nyirurugo, hakaba na uwitwa Maplank akaba ari umugore wa Daddy, ndetse na Daddy n'ubundi yari ahari. Leah tells Xuma that Eliza likes him, but that she is a fool because she wants someone who reads books and wears a tie and can speak like a white person. Rero nibwo Leah yaje kuganiriza Xuma, amuhishurira ibanga, amubwira ko Eliza amukunda, ariko nubwo amukunda Eliza ashobora kuba ari ikigori rwose, kubera ko ngo aba yumva yifuza abantu ngo basome ibitabo, bambara amakaravati, bambara nk'abazungu ndetse bakavuga nk'abazungu. Leah suggests that Xuma will have to take her by force. Rero nibwo Leah yamuhaye igitekerezo ngo cyo kuzafata Eliza ku ngufu. Kariya gakobwa rwose nubwo ubona gakunda abandi bantu bitwara nk'abazungu, gashobora kuba katazagukunda neza, ariko uzagafate ku ngufu. Byabaye ngombwa ko rero Xuma abyibariza Eliza. Xuma asks Eliza if what Leah says is true. Then Eliza says that his bed is made, then leaves without answering his question. Ahangare icyo bari kutubwira nuko Xuma yaje kugera igihe cyo kuzabibaza Eliza, amubaza niba ibyo Leah yamubwiye ari ukuri. Hanyuma Eliza rwose n'ubwirasi bwinshi cyane amubwira ati jya kuryama, igitanda cyawe kirashasha. Hanyuma ahita nigendera atagize icyo asubiza ku kibazo amubajije. Mama se Xuma byaba bizagira bagahuza na Eliza. Turaza kubibona muri chapter ikurikiye, chapter 4. Chapter 4 opens with Johannes and Xuma walking to the mines. Rero bari kutubwira ko
inkuru yakomeje kuri chapter ya 4, Johannes yajyanye Xuma aho amabuye y'agaciro bayacukura. Birumvikana ko ari we wamujyanye mu kazi, cyane cyane ko Xuma rwose ari ku kazi yumvaga agomba gukora kurusha akandi kazi kose ashobora kuba yahura nako muri icyo gihe. Xuma reflects that Johannes is now a completely different person when he is not drunk. Rero nibwo bari kutubwira ko Xuma ngo yahise abona ko Johannes ashobora kuba ari umuntu utandukanye n'abandi bantu, ngo igihe atanyweye aba afite character nziza, noneho mu gihe yanyweye bikaba ari ikindi kibazo. Nizo bari kutubwira hano, bakavuga yuko yahise atangara rwose ndetse amenya neza ko Johannes ashobora kuba ari umuntu utandukanye n'abandi, utandukanye n'uwo yatekerezaga. Aha rero Johannes batubwira ko yari afite icyo bita double face. Double face kubera iki? Hari Johannes w'umusinzi wagaragaraga nk'umusinzi, hakaba na Johannes utasinze wabaga ari umuntu w'ibitekerezo kandi umuntu mwiza cyane. Unlike Saturday, the streets are empty. The point of view shifts between Xuma and Johannes, contrasting thoughts. Xuma enjoys the peace which was in the street, the empty street, while Johannes hates the dead street and wishing there were people around them. Abari kutubwira ko ngo bitandukanye no kwa gatandatu ushize, ubwo yakataga mu muhanda bwa mbere yahise akubitana n'abantu benshi cyane, ariko iki gihe noneho ngo biratandukanye kuko uyu wa gatandatu abantu mu mihanda nta bantu bari barimo, imihanda yari irimo ubusa. Ngo nanditse rwose umwanditsi yakomeje avuga ku ntekerezo za Xuma, aho agaragaza ko Xuma ngo yari yishimye cyane kubera ko yari muri iyi mihanda itarimo abantu, yumvaga ari umutuzo, ari amahoro. Ariko ibikaba nabyo bitandukanye n'imitekerereze ya Johannes, kuko Johannes we yumvaga yangaga cyane dead streets, ubwo ni imihanda itarimo abantu. Yumvaga yifuza ko nibura bagenda ahantu harimo abantu benshi iruhande rwabo. Bakomeje urugendo rero bari kugana kuri mining, aho bagomba kujya, aho bacukura amabuye y'agaciro. Amujyanye mu kazi. The mine dumps appear ahead. A group of mine workers march together toward the mine. Ari bari kutubwira yuko ibirombe by'amabuye y'agaciro byari ngo bigaragara imbere yabo rwose cyane, bari kugenda bahasatira bahegera, babona group cyangwa se igikundi cy'abakozi bakora mu mabuye y'agaciro bagenda basatira aho bacukura amabuye y'agaciro. This group of people were led by indunas, mine policemen, whose duty is to keep the men in order. Bari kutubwira ko rero iyi group y'aba bakozi yari iyobowe n'abayobozi b'abapolisi, policemen, ngo inshingano zabo zari ugushyira ku murongo aba bakozi mu gihe babaga bari mu kazi. Aha twakomeje rero. Johannes explains that the mine men live in compounds, as the mine boss does not like to hire men from the city. Bari kutubwira ko Johannes yakomeje aganiriza Xuma amubwira ko abantu bakora hari amabuye y'agaciro bagomba kuba baturuka mu compounds, no ngo nahantu baba bakambitse hafi aho ngaho. Amubwira ko abayobozi bo muri mine, mu bayobozi bayobora ibyo birombe by'amabuye y'agaciro badakunda na gato rwose guha akazi abantu baturuka mu mujyi. Johannes says that white men fetch the mine workers from farms and rural areas and from Portugal and Rhodesia. Niko akomeje amubwira ko aba bayobozi muri ibirombe by'amabuye y'agaciro bakunda gushaka abakozi babakuye mu byaro bakabakura mu mirima aho baba bari mu kazi k'ubuhinzi n'ubworozi, hanyuma akenshi bakongera kubakura mu gihugu cya Portugal ndetse na Rhodesia. Ibyo byose ni ibiganiro Johannes yarimo agenda aganirira Xuma nk'umuntu uje mu kazi bwa mbere. Johannes is an exception. He is from the city, but is the boss boy from a white man, so he doesn't stay in the compounds. Rero umwanditsi aratubwira ko Johannes we byari umwihariko kuko we ngo yari yaraturutse mu mujyi, niho yavaga kandi naho yatahaga. Ikindi cyongeye kuri ibyo ngo impamvu nuko yari boss boy, nuko ngo yari kapita, yari afite group y'abakozi akoresha, yari yubashywe rero afite group ayoboye. Ikindi cyongeye kuri ibyo bigatuma atabaho ngaho iruhande rw'ibirombe cyangwa se aho bacukura amabuye y'agaciro, we akahabwa uburenganzira bwo kwitahira mu mujyi.
The Indunas carry knob carries and asagaces short sticks with a knob at the top, traditionally used as weapon by the indigenous peoples of South Africa. Abari kutubwira yuko babayobozi b'abapolisi babaga bari aho ngaho bashinzwe umutekano aribo batwita Indunas, ngo babaga bafite inkoni, rimwe na rimwe izo nkoni zikaba ari inkoni ngufi ariko zifite ku mpera zayo hariho akantu kameze nk'umutwe wayo, ngo izo nkoni rero bakazitwaza igihe cyose, ubwo zari mu bwoko bwa ndembo. Iki bari kutubwira ko ngo izi nkoni ngo zitwazwaga cyane n'abantu bo muri South Africa nk'intwaro yo kubarinda ndetse no kubashakira umutekano. Hanyuma ikindi bari kutubwira hano nuko there were also had wood spears also used chiefly by Southern African peoples. Hari ubwo rimwe na rimwe nanone wasangaga abantu bo muri South Africa ngo bitwaza amacumu afite uruti rubaje mu giti, hanyuma nayo abakayitwaza nk'intwaro zo kubarindira umutekano. Johannes says they carry the weapons by law. Then Johannes and Xuma fall in line with the marching men. Ubwo rero nibwo Johannes yasobanuriraga Xuma ko kwitwaza izo nkoni ngo babyemererwa n'amategeko. Hanyuma ako kanya nibwo bahise we na Xuma bahise binjira mu murongo w'abantu barimo bamacinga cyangwa se bagendera hamwe, ni ya groupe y'abantu bari kugenda bajya ku kazi muri mines. Johannes' boss, a white man named Chris, arrives on his bicycle. The two chat in a friendly way before Johannes introduces Xuma. Aha rero bari kutubwira ko umuyobozi cyangwa se boss wa Johannes yahise ahagera, ni umuzungu akitwa Chris, yaje ari ku igare rye. Aha ngaha bakatubwira ko yatangiye gusa nkaho akinana na Xuma in friendly way mbere yuko Johannes asobanura introducing Xuma, ngo asobanura ikimuzanye aho ngaho, ngo abwire uyu muzungu ko Xuma ashaka akazi aho ngaho. Ubwo rero uyu muzungu yahise amwataka cyane rwose, atangira guhita akinana nawe. Chris smiles, then suddenly punches Xuma in the chest. Xuma raises his arms to fight instinctively. Rero uyu muzungu bita Chris ngo yakubise ikintu mu gatuza ka Xuma, ariko Xuma nawe bararakaye cyane, amaboko ye rwose arayakomeza, ahita amera nk'umuntu ugiye kurwana, ariko mu by'ukuri ntabwo uyu muzungu yaramukubise ikintu mu gatuza kugira ngo barwane, byari kugira ngo amutestinge arebe koko kari umuntu ufite imbaraga. Ibyo bari kutubwira hano, Chris reassures him that he was only testing to see if Xuma is a man. Rero uyu muzungu bita Chris yahise abwira Johannes ko atashaka kurwana, ahubwo yararimo amutestinga Xuma ngo arebe koko ari umugabo w'imbaraga. They shake hands and Chris gives Xuma and Johannes a cigarette to share. Kukanya nibwo bahise bahuza ibiganza, hanyuma wa muzungu bita Chris yahereza Xuma ndetse na Johannes agatabi, batangira kugira gute kwinywera basangira. Chris says he will speak to the red one about letting Xuma work. Ubwo nibwo Chris wa muzungu yahise ababwira ko ari buze kubibwira umuzungu bita red one. Uyu nguyu ni uwitwa Paddy Oshia, yari yarahimbwe izina bita red one. Uyu rero yahise amubwira ati ndaza kubwira mugenzi wanjye red one, turebe niba yamureka nawe akinjira mu bandi bakozi. The Induna searches Xuma and a guard reluctantly gives him a stiff blue card that says pass native Xuma, gang leader for Mr. Paddy Oshia. Aha rero nagira ngo mbabwire ko hari igihe cyageze mu gihe bari bakira aho ngaho, haza umwe muri baba polisi cyangwa se muri abantu bari bashinzwe umutekano aho ngaho turi kwita ngo ni Induna, aza amushakisha. Bari bamubonye ko ashobora kuba ari mushyashya, ariko kubw'amahirwe cyangwa se mu buryo butangaje rwose, ngo umugadi umwe ni umugaridiye umwe ushinzwe umutekano ahita amuhereza ikarita yanditseho ngo pass native Xuma, gang leader for Mr. Paddy Oshia. Amuhereza ikarita rwose amubwira ngo Xuma musangwa butaka rwose ufite uburenganzira bwo kunyura aho ubonye hose,
kandi wowe umuyobozi ukorera umuzungu bita Paddy O'Shea. Iyo karita niko yari yanditseho, baba bayikubise Xuma, bityo rero wa mupolisi igihe yaraje kumureba na Induna, when he come to search him, yasanze afite iyo karita ahita amwihorera. Urumva ko yari afite ibimuranga bihagije. Johannes puts on a hat with a lamp and disappears down an elevator cage. Bari kutubwira ko Johannes yahise yambara ingofero ashyiraho rya tara. Urabizi ko abantu bacukura amabuye y'agaciro hasi mu ndaki bafite ingofero bambayeho itara ribafasha kumurika. Ako kanya ahita amanuka hasi kuri elevator. Ubwo elevator twayifata nka ascenseur imanura hasi, ahita amanuka hasi abandi bari nkoba bacukura hasi ikuzimu, leaving Xuma to work with a group of 50 men led by an angry and unfriendly white man and 2 Indunas. Rero bari kutubwira ko Xuma yasigaye hejuru mu gihe Johannes bazananye we yagiye gukora hasi kuzimu. Yasigaye hejuru asigarana na group y'abantu bagera kuri 50 men, abantu bagera kuri 50, abantu bagera kuri 50. Amusigana nabo rero iyo group y'abantu ngo bari bayobowe n'umuntu uri angry urakara cyane ndetse tagira ubushuti na gato w'umuzungu, afatanyije na 2 Indunas, afatanyije nabo bantu bashinzwe umutekano babiri. The white man commands Xuma to push a heavy truck that normally 2 men should push. Rero uyu muzungu ngo yahise ategeka Xuma gusunika ni ikintu kimeze nk'ikimodoka bashyiragamo imitwaro imicanga bagasunika bakajya kuyimena hirya. Amubwira kugisunika wenyine, kandi mu by'ukuri ngo iki kimodoka cyari kiremereye kugisunika, byasabaga ko nibura gisunikwa n'abantu nka babiri. Xuma does not know how to push it and must correct where he applies pressure to stop it from tipping over. Iki bari kutubwira hano nuko ngo Xuma ntago yari amenyereye iki kintu kugisunika kimodoka gikoze mu bwoko bw'ikigorofani kinini, ngo ndetse nta nubwo yari azi naho yakora kugira ngo kibashe guhagarara ku buryo kitashobora kugonga abantu. Xuma shows his great strength but receives a gash on his leg where the exile cut it. Ahangaha bari kutubwira ko yagerageje kugaragaza ingufu ze zose rwose nk'umuntu ukomeye cyane, agerageza kugisunika kandi birakunda, ariko kubw'ibyago ngo hari icyuma the axe of this truck cut it. Ni ukuvuga ngo icyuma cy'iki kimodoka cyangwa iki kigorofani cyamukomerekeje ku kuguru. Chris tells Xuma to stop pushing and says an Induna will take him to get his leg bandaged. Abari kutubwira yuko wa muzungu bita Chris yahise abwira Xuma guhagarika gukomeza gusunika icyo kigorofani kimeze nk'ikimodoka, ngo ategeka nanone avuga yuko umwe muri bantu bashinzwe umutekano bari kwita ngo Induna amubwira ko agomba kumufata akamujyana, hanyuma bakajya guhambira ukuguru kwe bakagushyiraho band kuko yari yakomeretse. The red one tells the white man that Xuma is his boy and not to tell him to do things like pushing this needless heavy truck. Umuzungu umwe bita Red One ariwe Paddy O'Shea yabwiye abandi bayobozi b'abazungu baraho ngabo babwira ko uyu musore bita Xuma ari umuhungu we, ngo batagomba kongera gukomeza kumukoresha imirimo ikomeye cyane nk'iyo ngiyo yo gusunika ibimodoka nk'ibyo ngibyo cyangwa se ibigorofani nk'ibyo ngibyo biremereye. Xuma doesn't like the look of the Red One compared to Chris's smiling face. Icyo bari kutubwira hano nuko Xuma ngo iyo yagereranyaga abazungu babiri, uwitwa Red One n'uwitwa Chris, yumvaga atifuza uwitwa Red One kuko ngo yari afite indoro itari nziza, ngo ugereranyije n'isura ya Chris yabaga irimo ibitwenge abari kwisekera igihe cyose. Bakongera bakatubwira ngo the face of Chris is hard and bleeding. The face of Paddy is hard and bleeding. Bisobanuye ko isura ya Paddy ariwe Red One yabaga yijimye ndetse ubona ari isura idasanzwe. He has blue eyes and a mass of red hair
from which he receives his nickname. Areba ari kutubwira ko ngo arafite amaso y'ubururu. Ninde? Uyu ni red one, ariwe Paddy, ngo ndetse akagira n'umisatsi myinshi cyane y'umutuku. Ngo birashoboka ko ari naho havuye ririya zina ry'igishambagizo kumwita red one, kubera ko yari afite imisatsi y'umutuku, red hair. The day is a strange one for Xuma. Explosions and rumbling and shouts of indunas are constant, but what frightens him most is the look in the man's eyes, which reminds him of sheep who do not know where to run when a sheepdog is barking and herding them into a cluster. Ahanga bari kutubwira ko ngo umunsi rwose wabaye umunsi mubi kurusha indi minsi yose Xuma yaba yarabonye, kuko uwo munsi nibwo yumvise ibintu biturika, ibintu bisakuza, amajwi y'abayobozi bashinzwe umutekano batanga amabwiriza, yumva ibiteye ubwoba cyane. Ngo rwose icyamuteye ubwoba kurusha ikindi ngo ni ukurebana n'abo bantu mu maso. Aha rero ngo byahise bimwibutsa intama ngo yakanzwe n'imbwa, hanyuma biza kurangira yirukankira mu zindi nyamaswa imeze nk'aho yabuze ahijya. Nawe yigereranyaga rero nk'iyi ntama yazimiriye mu zindi nyamaswa yabuze aho ijya. All the day they load wet white sand into trucks and push them up in incline, yet it appears to Xuma that they are accomplishing nothing. Icyo bari kutubwira hano ni uko ngo umunsi wose wije, byaje kurangira umunsi urangiye, n'ubundi barimo bapakira imicanga ikonje irimo amazi, bayipakira muri bya bigorofani binini cyane, bakabisunika bakajya kubimena hejuru ahantu hakoze nk'umusozi. Ariko kuri Xuma we yabonaga ko n'ubundi nubwo bavunitse nta kintu barageraho, bisobanuye ko n'ubundi ibigendanye n'amabuye y'agaciro baba batarayigeraho. Kuri we yabibonaga nk'aho bari gukora akazi, bari gukora ubusa. When the lunch whistle blows, a man named Nana befriends Xuma and shares half of his lunch. Abari kutubwira yuko igihe isifure yari ivuze, ifirimbi yari ivuze yo kujya kuri lunch, bose bagomba guhita bazamuka bakava mu birombe, abandi bakava mu kazi bakajya kureba icyo bafata. Umugabo umwe muri abo bakozi bari aho ngaho witwa Nana ngo yakunze Xuma cyane, ndetse yafata umwanzuro ko amusangiza ku byo kurya yari ari kurya, mu kimwe cya kabiri cy'ibyo kurya bye abyongerera kuri Xuma. Ibyo kurya byari bigizwe n'iki? Mainly porridge, a hunk of meat and a coarse compound bread. Nta kindi hano, byari ibigendanye ni igikoma, harimo igice cy'inyama ndetse n'umugati. Nana says he fear of the first day. Nana says the fear of the first day subsides once you stop looking to see result from your work. Angaha yagerageje kumubwira ko ngo byagenda kose ubigendanye n'ubwoba bw'umunsi wa mbere mu kazi bitabura, ngo ariko iyo utangiye kubona ibivamo, gukomeza kugenda ubona biri gukorerwa ngaho ku munsi wa mbere, uko byagenda kose ubwoba ntibwabura. Xuma mentions how the men's eyes are like those of sheep, and Nana says they are all sheep. Aha rero Xuma yahise abwira Nana amwereka ko amaso y'abari abantu b'abayobozi cyane y'abayobozi bari aho ngaho ngo ameze nk'amaso y'intama. Nawe ababwira ati rwose nibyo koko abantu bari hano bose ni intama. Amaso bavuga hano abo yagereranyaga n'intama n'abantu bari bavuye mu birombe hasi b'abakozi barimo bacukura mu y'agaciro. Ubwo kwa kundi ko intama ifite amaso atera, amaso asa nkaho atukura, ibyo nibyo yamubwira ati rwose bafite amaso ameze nk'ay'intama. Nawe nanahita bimwemera ati rwose abantu bari hano ni intama. Hano harimo ikintu kimeze nk'umuzimizo, kuba abantu babagereranya nk'intama cyangwa abakozi babagereranya nk'intama. Muziki intama ari inyamaswa yitonda kandi yumvira aho inyujije naho ngaho nyine, bisobanuye ko yashatse kumubwira ko abantu bari aho ngaho bose ni abantu baciye bugufi kandi bose bumvira ababosi babo. Nuko nyine nicyo yashaka kumubwira ubwo yamwemereraga ko abantu bari aho ngaho, abakozi bari aho ari sheep. After eating, the men lie down to rest, humming softly in unison. The humming takes some of the tension from Xuma's body and subdues
the chaotic sounds of the mind. Ahangaha rero bari kutubwira ko nyuma y'uko abantu barangije kurya byabaye ngombwa ko baryamaho gakeya kugira ngo baruhuke, ariko urusaku n'ubundi ntago rwatuje, yumvaga ibintu bihonda, kumva mu matwi ye rwose harimo urusaku rudasanzwe, byose akomeza byanariza gake gake nk'umuntu waje gukora bwa mbere aho mu mabuye y'agaciro. After the break, Xuma is put on track loading duty. He shoveling the wet white sand. He asks Nana about what it is like underground. Ahangaha nyuma y'uko pose irangiye byabaye ngombwa ko bamushyira kuri track kugira ngo ajye gusunika ya micanga ikonje. Hanyuma bari kutubwira ko yabajije Nana uko biba bimeze gukora hasi mu butaka underground. Uyumvaga yifuza kujyayo nawe ngo yumve uko bimeze. Johannes comes to take Xuma to the doctor's office where Paddy, the red one, and the Chris are waiting. Mu kanya gato Johannes yahisaza azatwara Xuma amujyana kwa doctor, office ya doctor, aho Paddy wa undi wa muzungu bita red one ndetse n'uwitwa Chris nawe n'umuzungu bari bamutegereje. Wibuke ko bari batubwiye yuko ku kuguru kwa Xuma yari yakomeretse, icyuma cyari cyamukomerekeje mu gihe yasunikaga kiriya kigorofani kinini cyane n'ubuswa bwinshi cyane kuko atari akimenyereye. Aha rero byabaye ngombwa ko bamuhamagara kugira ngo ajyanwe bajye kumushyiriraho bande bamuvura. The doctor examines Xuma and the man discusses whether he is ready to go underground the next day. Ahangaha doctor yaramusuzumye, hanyuma batangira kuganira bibaza niba afite ubushobozi bwo kuba cyangwa se ari muzima ku buryo umunsi ukurikiye bashobora kuzamuhereza noneho mu butaka hasi nawe akajya gucukura amabuye y'agaciro. Xuma is eager to go underground. Rero icyo bari kutubwira nuko kuri Xuma we yumvaga yishimye rwose kumwohereza ikuzimu hasi kujya gucukura we nibyo yifuzaga. After washing up, Johannes and Xuma fetch their white boss's bicycle for them and discuss the next day. Paddy tells Xuma that if he is to be a boss boy, down in the mine, he will have to be physically aggressive with the 50 or so men he is in charge of. Rero bari kutubwira yuko bakomeje baganira rwose nyuma yo kuva hano ngo byabaye ngombwa ko we na Johannes bajya gushaka igare rya boss, batangira kuganira ibigendanye n'umunsi ukurikiye, ariko umuzungu bita Paddy abwira Xuma ati rero sha muhungu rwose mwiza, niba ushaka kuba mine boy mwiza cyane rwose ukaba boss boy ndetse ukagira uyobora abandi, ukagira abakozi uyobora, ugomba kuba ukomeye cyane, physically strong, and you have to be aggressive, ndetse ugomba kuba umuntu umushotoranye cyane rwose ku buryo bagutinya, aho uzaba uyoboye abantu bagera kuri 50 cyangwa se banarengaho. Bamubwiye ko rero bagomba kuzamutestinga bakareba niba koko akomeye, ari strong, afite ingufu zihagije kugira ngo babashe kumuha ako kazi, abashe no kuba boss boy. Niko byagenze rero, Xuma agrees, Xuma yarabyemeye. Rero umunsi ukurikiye ibyo ari byo byose ubwo yagombaga kuza ahabwa n'aka kazi ko kuba boss boy, bari babonye ko ari umuntu uri strong uko byagenda kose, mbega yabashe kubayobora, akazi yaragashoboye. Byagenze gute? Turaza kubibona muri chapter ikurikiye. Chapter 5 begins back at Leah's house, where a group of beer-selling women are just leaving. Leah explains that if anyone gets arrested, the rest of the group comes together and collects money to bail the woman out. Ahangaha icyo bari kutubwira nuko inkuru yahise ikomereza kuri chapter ya 5, ikomereza mu rugo kwa Leah, aho hari abagore benshi cyane bicaye hamwe. Abagore ngo bare abagore bacuruza ibigendanye n'inzoga kandi mu buryo butemewe. Hanyuma Leah ngo yakomeje basobanurira babwira ko ni haramuka hagize umwe muri bufungwa, abandi basigaye bose bagomba guhita bahuriza hamwe amaboko bagahuza amafaranga bakaba bayatanga, hanyuma bakaba bafunguza umwe muri bo ushobora kuba uzaba yafunzwe. After eating with the others, Xuma goes out to the veranda and reflects unhappily
on the strengthness of the city and the people he is with. Abari kutubwira yuko nyuma yuko bamaze kurya, Xuma yasohotse hanze kwibaraza atangira gutekereza rwose, ariko atishimye, atekereza ku bigendanye n'ibintu bidasanzwe bibi cyane yabonye mu mujyi ndetse n'abantu baho, abantu ari kumwe nabo. He knows he loves Eliza and also that he cannot take her by force. He must wait for her to come to him by her own will. Ikibari kutubwira hano nuko ngo yarazi neza ko akunda Eliza, ariko nanone adashobora kuba yamufata ku ngufu, akiyumvisha neza ko agomba gutegereza kuzageza igihe Eliza ubwe amwizaniye akamwemerera ku bushake bwe. A woman named Maisi comes out of Leah's house and tells Xuma that Eliza will never go for a guy like him. She convinces him to go out walking. Aha rero bari kutubwira ko hari undi mukobwa udasanzwe nawe uvutse ku ruhande, ngasohoka kwa Leah, uyu bamwita Maisi. Asohoka mu nzu, ako kanya ahita abwira Xuma ngo Eliza ntazagukunda, ntashobora gukunda umusore nkawe rwose. Amwumvisha ko bashobora kuba baba batemberana muri ako kanya. Uyu Maisi mbibutse ko nawe ni umukobwa ugiye kuzakunda Xuma nyuma ya Eliza. Xuma yari umusore rwose ushobora kuba ari attractive ku bakobwa benshi cyane batandukanye. Ni nayo mpamvu uyu Maisi nawe yumva ashobora kuba ari kugenda mukunda, bikaba nacyo gitumye rwose amubwira ko Eliza ngo adashobora kumukunda, adashobora gukunda umusore nkawe, ariko yarangiza kongera atariko twaba twitemberanira hano rwose nta kibazo. Barakomezanyije rero, bakomeza batembera, niko inkuru ikomeza itubwira. They encounter a group of men and women dancing in the street. They join in and Xuma doesn't want to leave, but Maisi forces him, holding his arm. Ahangaha bari kutubwira ko bakomezaga batembera, baje guhura n'igikundi cy'abantu, ikigurupe cy'abantu kirimo abagore ngo n'abagabo barimo babyina mu muhanda, hanyuma nabo bahita babajoyininga, babinjiramo nabo batangira kubyina. Kuri Xuma rero yumvaga we ndetse atanahava, kuko yumvaga nibura ibyishimo bitangiye kugaruka. Uyu Maisi akomeza amufosinga rwose, ariko bigaragara ko Xuma adashaka kugenda. Hanyuma ikindi bari kutubwira nuko ngo uyu Maisi yari afite amaboko ye ayazamuye rwose, azamuye amaboko ye yumva ko amufashe, kandi amuri ruhande nk'umuntu uri kumubungabunga rwose, ubungabunga ubuzima bwe ku buryo atagomba kugira icyaba. Tubibutse ko Leah uyu ni umukobwa ngo utari ufite ubwiza bushamaje, ariko akaba umukobwa entertainer, wa wundi w'umunyabirori rwose, uprovoka ibyishimo, ushobora kuba ari umukobwa ushobora kugaragaza igikundiro, ushobora kugaragaza ko akunze ndetse akanabyerekana, agashimisha umugabo igihe icyo ari cyo cyose yaba ari mu gahinda. Tuzaba tubibona uburyo uyu Maisi yageragezaga gushimisha Xuma igihe cyose yabaga ababaye. Back at Leah's house, Eliza has returned with a thin, ill-looking man, a fellow teacher named Ndora. Then Maisi lands on Xuma and says she is happy because they have been dancing. Aha rero bari kutubwira yuko ngo basubiye mu rugo kwa Leah, ubwo bari basubiye inyuma gato, ako kanya Eliza yahise agarukana n'umugabo wasinze. Ngo uyu mugabo ni umwe mu barimu bigishanya nawe, ngo akaba afite izina ryitwa Ndora. Ibi byose Xuma yarabirebaga, abona yuko byari byose umukobwa ari kwirukanka inyuma afite abandi nawe abari kureba cyangwa se abayishimishanya nabo. Then Maisi leans on Xuma and says she is happy because they have been dancing. Areba ari kutubwira ko uyu mukobwa bita Maisi wo bahoranye na Xuma hanze, ngo yahise yegamiza kuri Xuma, hanyuma ahita abona ko Xuma yishimye rwose kubera ko bahoze babyina nta kibazo. Eliza says she had a nice time out with Ndora. Ubwo rero Eliza ni wa mukobwa wa mbere wundi umwirasi, yahise ababwira ko rwose ngo yagize ibihe byiza ari kumwe n'uyu musore bita Ndora. Imagine nawe wumva umukobwa wo kubwira umusore umukunda gutyo amuratira undi musore bahoranye ngo bagiranye ibihe byiza. Ni ikibazo gikomeye cyane. Byabaye ngombwa rero ko Xuma ava ngaho ajya mu cyumba cye, in his room.
Xuma reflects on Eliza going out with a man who dresses like a white man and has soft hands. Rero bari kutubwira ko yahise ajya mu cyumba cye. Xuma akomeza gutekereza cyane kuri Eliza kuba yasohokanye n'umugabo ngo wambaye nk'abazungu ufite ibiganza byoroshye cyane. Donc ibyo yitekerezaga nuko yatekerezaga ko Eliza ibyo byose atamukunda, ahubwo ashobora kuba yikundira abantu abasore bameze nk'uwo ngo bari kumwe wo yita Ndora witwara nk'abazungu. Xuma thinks that Maize is good and warm. She made him happy, yet he still longs for Eliza, who is cold and doesn't want him. Ahangaha ibyo bari kutubwira hano, Xuma yaragikomeza gutekereza muri we ko Maize ashobora kuba ari umukobwa ari inshuti nziza ndetse afite ubushyuhe mu rukundo, ngo ndetse rwose yagerageje no kumushimisha, ariko akaba agitekereza Eliza, akaba akimukunda nubwo Eliza bwose ari cold in love, cyangwa se afite ubukonje mu rukundo, atagaragaza ko amukunze cyane ndetse atanagaragaza ko amukeneye. Yari ari gushyira ku munzani rero aba bakobwa babiri. Ikigaragara cyo nuko yakundaga Eliza, ariko Eliza akaba atamwimariramo ngo amwereke ko amukunda. Hanyuma nanone akagaragaza Maize nk'umukobwa umukunze kandi uri good friend, inshuti nziza, who is also warm in love, kandi akaba afite urukundo rushyushye rwose. Rero intekerezo yari arimo ubwo yari ari mu cyumba cye. Ako kanya hari umuntu wahise ukomanga ku rugi rw'icyumba cye. Eliza knocks on Xuma's door and asks to come in. They smoke cigarettes together and ask each other about their dates. Ahangaha icyo bari kutubwira hano nuko muri ako kanya igihe yari ari mu cyumba, hahise Eliza yahise akomanga ku rugi rw'icyumba cye asaba niba yakinjira. Yarinjiye, birumvikana yamuhaye uburenganzira arinjira. Hanyuma basangira itabi, hanyuma batangira kuganira ku bigendanye n'urukundo rwabo, about their dates. Xuma is curious why she has come to him and she says she doesn't know. Rero bari kutubwira ko Xuma ngo yari afite amatsiko menshi cyane, yibaza igitumye uyu mukobwa aza hano muri iki cyumba cye, ariko uyu mukobwa nawe amubwira ko atabizi, impamvu imuzanye atayizi. Reka dukomeze tubasomere. She wanted to come to him and now that she is not happy. Aha bari kutubwira ko ngo byagaragaye ko yashakaga kuza kuri we mu by'ukuri, nubwo atari yishimye, nta byishimo yari afite uyu mukobwa, ariko yumva yifuza kuza kuba iruhande rwa Xuma. She wraps her arms and around his neck and asks if he loves her. Then he says maybe. Rero uyu mukobwa ngo yahise afata amaboko ye ayazengurutsa rwose ku rutugu rwa Xuma, atangira rwose kumubaza niba mukunda. Xuma nawe aramubwira ati ariko birashoboka ko ngukunda rwose. She says he is so strong, so big, it warms her blood. Rero yakomeza amubwira ko uyu musore afite ingufu, ni munini, ni mwiza, arashyushye rwose kandi ngashyushya amaraso ye. Uyu mukobwa ni uri kubyivugira ko uyu musore abasha kugira gutuma amaraso ye ashyuha. She kisses him passionately. Ako kanya kimara kumubwira ibyo ngibyo niyo mitomo yose yamuhaga, uyu mukobwa ahita asoma Xuma passionately, n'urukundo rwinshi cyane rwose. Xuma's heart sinks. She loves him, but Eliza's body soon stiffens and she shouts no. Rero icyo bari kutubwira nuko hano ngo umutima wa Xuma watangiye kuririmba rwose n'ibyishimo byinshi cyane kuko amukunze. Ariko igitangaje gikomeye cyane nuko mu kanya gato umubiri wa Eliza ngo wahise usa nkaho uba nk'igiti, atangira gusakuza cyane avuga ngo no, rekeraho. Birangira bahise bahagarika ibintu bari barimo. She throws herself on the bed and cries for a moment, then leaves the room. Aho rero nibyo bari kutubwira ko ngo yahise yirasa uyu mukobwa yahise yirasa ku gitanda ubwe ku giti cye, ngo afata akanya ko kurira cyane, nyuma biza kurangira nasohotse arigendera. Xuma lies in a bed and looks at the moon, unable to sleep. Eliza returns and lies beside him. Abari kutubwira ko Xuma nyuma y'uko uyu mukobwa Eliza asohotse hanze, Xuma yahise aryama ku gitanda nawe areba mu kirere, atangira gukanuza amaso areba ukwezi, ariko ibitotsi arabibura. Nyuma gato Eliza yaje kongera kugaruka, ahita aryama iruhande rwe.
Speaking softly, she explains that she has something wrong inside of her. She wants to be like the white people. Rero ngo n'ijwi rituje wa mukobwa ahita amubwira ati rwose buriya hari ikintu kidasanzwe rwose kiba muri njyewe kibi, kandi hari kibi, hari shitani imbamo njyewe. Ati rwose nifuza igihe cyose ibintu by'abazungu, nifuza kuba nk'umuzungu, nkifuza kuba gutunga ibintu by'abazungu. So even though she is black, she is not black inside. Bari kutubwira hano ngo nubwo yari umwirabura ariko muri we ntabwo yari umwirabura. No kuvuga ngo ku mubiri nyuma yari umwirabura ariko intekerezo ze zari mu bazungu. Inside she wants to do as a white people do. She says she cannot help it and asks if Xuma understands. Rero bari kutubwira ngo muri we yumvaga yakora nk'abazungu, ndetse akavuga yuko ibyo bintu rwose biri kumugora. Akabaza na Xuma niba ari kumva neza ikibazo afite. He asks how he could understand, then Eliza sighs and leaves again. Rero Xuma yahise amubaza uburyo yabyumvamo cyangwa uburyo yabimwumvisha, ariko Eliza ariruhutsa, yitsa imitima, hanyuma ahita nigendera. Ubuse urukundo rwa Eliza na Xuma ruzagarukira he? Bizarangira mukunze cyangwa se bizarangira n'ubundi wa mukobwa bita Maisie ari we umwegukanye? Nta kundi wabimenya, tubonane muri chapter ikurikiye, chapter ya 6. Chapter 6 opens in winter. Xuma has been in the city for 3 months. 2 months earlier, he left Leia's house and moved into a room in Malay camp. Bari kutubwira hano ko muri chapter ya 6 inkuru itangira rwose ari mu gihe cy'imvura, ubwo ni igihe cy'itumba, ngo Xuma yarigiriye mu mujyi, yari amaze amezi 3 yaragiye, mu gihe amezi yarabaye 2 asezeye Leia, atakiba kwa Leia, yari yaragiye kwikodeshereza icyumba muri Malay camp. He wants to see Leia, but he has to avoid seeing Eliza, who is like a devil in his blood. He cannot forget her. Ikibari kutubwira hano nuko ngo kuri we yumvaga afite urukumbuzi ashaka kureba Leia, ariko akabyibunza cyane, cyangwa se akumva muri we atakibishaka, atabyumva, kuko ntiyifuzaga gusubira kwa Leia ngo abonane na Eliza. Ngo Eliza yari yarahindutse nka shitani mu maraso ye, ntiyashoboraga kuba yamwibagirwa, yari yaragerageje kumwibagiza ariko bikanga. Urukundo rero si ikintu kabona niyo ukunda yabatakureba, wowe ubwawe rwose ukomeza udafite amahoro mu mutima. Niko byari byaragendekeye uyu musore bita Xuma. Nawe impamvu bari kutubwira ngo Eliza has been like a devil in his blood and he cannot forget her. Yari yarabaye nka shitani mu maraso ye kandi ntiyashoboraga kuba yamwibagirwa. Xuma leaves his cold room and wanders the streets of Johannesburg. His feet are cold in his thin shoe, but he is grateful for the clothes the white man has given him. Icyo bari kutubwira hano nuko ngo Xuma byaje kurangira avuye muri icyo cyumba aho yakodeshaga, atangira gutembera rwose mu mihanda ya Johannesburg. Yari yambaye inkweto, ibirenge bye bikonje mu dukweto duto cyane yari yambaye, ariko nanone yari yishimiye kubera yuko yari yambaye imyenda myiza yari yarahawe n'umuzungu. Particularly when Xuma passes so many people without shoe, he would be grateful. Yashoboraga kwishima akumva rwose biramunyuze, cyane cyane ngo yanyuraga ku bantu batambaye inkweto nkawe. Everywhere he sees couples kissing under the street lamps. Ahantu hose yashoboraga kuba yanyura yagendaga ahura n'abantu, n'amakupure y'abantu bari munsi y'amatara yo ku mihanda bari gusomana bafiringana. Ibyo nabyo bikaba byamutera ikibazo akumva rwose ni ibintu bidasanzwe kuri we. A policeman asks him for his pass and the two have a policeman asks him for his pass and the two have a pleasant exchange. Then Xuma assumes he must be new to the job in this city. Arabaye kutubwira ko ubwo yari atembera n'ubundi yaje guhura n'umupolisi amubaza ibyangombwa bimwemerera gutembera aho ngaho, arabimwereka, hanyuma biza kurangira abo bombi babiri ari umupolisi n'uyu Xuma batandukanye. Xuma yagombaga rero guhita amenya neza ko ahantu ari
atahamenyereye kandi ari mushyashya muri ako kazi. Dore icyatumaga rero avuga ko ari mushyashya cyangwa se atamenyereye imibereho y'aho hantu ndetse no mu kazi akora nabwo ari mushyashya. Bari kutubwira ngo Xuma sees white people eating and drinking and smoking in the restaurants. He smiles bitterly at the cars that shoot past him and reflects that the only place he is free is in the mines. Nukuvuga ngo Xuma ngo yabonaga abazungu barya banywa itabi muri restaurant, hanyuma nawe agaseka cyane rwose, akabona ari ibintu bidasanzwe. Ubundi akabona imodoka zinyuraho zirukanka zimunyuraho, ngo akumva we ntatekanye, ngo ahantu honyine yashoboraga kuba yabona umutekano cyangwa yumvaga yashobora kuboneka umutekano kuri we ngo ni munsi y'ubutaka hariya muri mines, mu birombe by'amabuye y'agaciro. Cyane cyane ko aho ngaho yari boss, yari afite groupe y'abantu ayoboye amabwiriza. Underground, he is not afraid of Paddy because Paddy depends on him. Bisobanuye ngo igihe yabaga ari munsi y'ubutaka ari gucukura amabuye y'agaciro, ntabwo yashoboraga kuba yatinya umuzungu bita Paddy, kubera ko icyo gihe uyu muzungu nawe yabaga amukeneye cyangwa se amudependingaho. Ariko yaba ari outside of the mines, hanze y'aho bacukura amabuye y'agaciro, yahitaga abona ko nta gaciro afite, cyangwa se uko byagenda kose nta mutekano afite imbere yaba ari kubona n'imbere y'abazungu bashoboraga kuba bahura nawe. He reflects that he feels fine about working for Paddy, but he does not want to be friends with them. Icyo bari kutubwira hano ni ngo yatekerezaga ko ameze neza cyangwa se yishimiye gukorera Paddy, ariko akaba atifuza nanone kuba inshuti yimbitse y'abazungu, ndetse akaba atarifuzaga kuba yahinduka nkabo. With pain, he thinks of Eliza, whom he longs for more every day. She wants the things of white man, and therefore Xuma resents the white man. Rero icyo bari kutubwira nuko ngo igihe cyose yahoraga ari gutekereza, buri munsi agahora atekereza Eliza, inshuti ye yakundaga cyane, ariko akibuka ko uyu mukobwa ngo yakundaga ibintu by'abazungu, kandi Xuma nawe ubwe ku giti cye akumva adashaka kugirana imishyikirano ikomeye cyane n'abazungu. Ngayo nguko rero Xuma aracyatembera n'ibyo bibazo byose ari kugenda ahura nabyo. Mu gihe akiri mu nzira yahuye n'umuzungu, wa muzungu umukoresha bita Paddy, ari kumwe n'umugore we. Umugore we akitwa D. Paddy and D, his girlfriend, ran into Xuma. Abari kutubwira yuko uyu muzungu bita Paddy n'uyu mu girlfriend, abazungu abagore baba bita aba girlfriend, nta kibazo baba bafite. Biragoye kubona umugore umuzungu yita umugore we ngo ni wife, bakunda kubita girlfriend. Rero ngo Paddy n'umugore we D bahise bahura na Xuma. They make him come up to Paddy's place, which is warm despite their being no evidence for the fire. Ibyo bari kutubwira hano nuko ngo bahise bamuha rendezvous yo ko bari bujyane mu rugo iwabo. Ngo ahageze ahasanga ibintu byinshi cyane, ibintu bishyushye, ngo rwose ubona ari ahantu ari place ishyushye, mu gihe kandi bigaragara ko nta n'umuriro wari uhari ushobora kuba waprovoka ubushyuhe aho ngaho muri iyo nzu yo kwa Paddy. D serves Xuma wine. She is nice to look at, but he doesn't want to look. Ahangaha ibyo bari kutubwira no uyu mugore bita D, umuzungukazi, yasavinze wine Xuma, amuhereza icyo kunywa, inzoga. Xuma hari aho batubwira ko rwose ngo yatinye kunywa, bamara mu turahuri twa mbere we akeka giteretse, bari babanje no kumubwira kwicara ku ntebe, atinya kuyicaraho kubera ko yabonaga intebe idasanzwe, ngo yicara ku mpera yayo neza kuri edge of the desk. Ibi byose ni ibintu byagiye bimuba hari hano kwa Paddy, ubona ko adafite umutekano, atanabyishimiye cyane. Ariko bakatubwira ngo uyu mugore yari mwiza cyane kumureba, nubwo Xuma we ubwe atifuzaga ko bahuza amaso. Inside Paddy's apartment, Xuma understands why Eliza wants what white men have. Rero ngo ubwo yari ari muri uru rugo kwa Paddy, yitegereje ibihari n'ibihakorerwa byose, nibwo yaje kumenya neza igituma ya nshuti ye Eliza yifuza kwitwara nk'abazungu ndetse akifuza ibintu by'abazungu.
yabonye rero imyitwarire yabo mu rugo, uko umugabo ashobora kuba yitwara. Rimwe na rimwe umugabo akaba ari ujya mu gikoni, akaba ari ujya gushaka ibyo kurya, ugasanga ibintu nk'ibyo ngibyo. So ibi rero yahise atekereza ko Eliza nawe ari byo yifuza, hanyuma we akajya yiyumvisha we muri we ko ibyo bintu bidakwiriye kandi bikwiriye ari iby'abazungu, bidakwiriye umuco w'abirabura. So while Paddy gets food from the kitchen, D tells Xuma that the lady one wants to be his friend. Aha rero igitangaje ni ukubona wa muzungu bita Paddy niwe wagiye gushaka ibyo kurya mu gikoni. Ngo igihe yari agiye mu gikoni gushaka ibyo kurya, uyu mugore D yasigaranye na Xuma amuganiriza, amubwira ko ngo umugabo we ari we lady one, ngo yifuza ko baba inshuti. Xuma disappoints her when he says that it can't happen because he's white. Aha rero ngo Xuma yashushe nkaho ababaza cyane uyu mugore, kubera yuko yamubwiye ko bidashoboka kubera ko ngo ari umuzungu. Aha rero uru rugo rwa Paddy ndetse n'umugore we D bari bararangije kuba abantu bafite ubumuntu, bafite ikintu bita humanity, ikintu kigendanye na segregation, race segregation, ibigendanye na apartheid policy ntago babirebaga rwose. Bumvaga ko umuntu ari umuntu, hanyuma ibibatandukanye byo bikaza nyuma. Niyo mpamvu rero igihe Xuma yaravuze ngo ntago byashoboka kubera ko ari umuzungu, byahise birakaza cyane uyu mugore. Xuma forgets some of his unease as they eat. He forgets sometimes that he is with white people. When Paddy is out of the room, Xuma tells D about Eliza and her foolish desire to be a white woman. Ahangaha bari gutubwira yuko ngo bazanye ibyo kurya, baranywa, barishima, biza kurangira rimwe na rimwe Xuma yibagiwe ko ari kumwe n'abazungu. Hanyuma ngo mu gihe Paddy yari agiye mu cyumba cye, Xuma ahita abwira uno mugore inkuru ze na wa mukobwa bita Eliza, amubwira ko afite umukobwa yakunze ariko ngo w'ikigoryi rwose, ngo ushaka kwitwara nk'abazungu agishakira kwibera nk'umuzungu. D says she and Eliza, though they may be white and black, are the same inside. Ikintu gikomeye cyane hano, uyu muzungukazi D yahise amubwira ati njyewe ari na Eliza, nubwo twaba dutandukanye, nkaba ndi umuzungu we akaba ari umwirabura, ariko muri twebwe imbere turi kimwe. Ni nkaho yari amubwiye ko uriya mukobwa Eliza nta kibazo afite, ibitekerezo bye ari mukuri, nawe uyu D nawe ubwe yabikora gutyo. Xuma can't believe her but she insists. Aha rero Xuma ntabwo yigeze amwizera cyangwa yizera ibyo amubwiye, ariko akomeza yensistinga cyane rwose amwumvisha ko uyu Eliza ko byagenda kose ari mu makosa. When Xuma leaves, the narrative point of view stays in the apartment with D and Paddy. Aha rero bari kutubwira ko mu gihe Xuma yari atashye agiye, inkuru yakomeje ikomereza ku biganiro bya D na Paddy mu rugo rwabo. Paddy says Xuma is a grand and asks her what she thinks. Aha rero bari kutubwira ko Paddy yabwiye umugore we ko Xuma ari umugabo rwose very big, udasanzwe. Hanyuma abaza umugore we icyo atekereza kuri Xuma. She says Xuma is grand but just a mini boy, not fully human yet. Ahangaho umugore yamusubije ko nubwo Xuma ari umusore rwose ufite ingufu, ariko ngo icyo abona nuko ari umucukuzi w'amabuye y'agaciro bisanzwe gutyo gusa. Ni icyo ngicyo abona, ngo ntago araba umuntu nyamuntu. His girl is human and want the same thing that he wants. Aha rero bari kutubwira uko byakomeje. Uyu mugore avuga ati inshuti ye y'umukobwa niwe muntu, ariko ku mpamvu z'uko ibyo yifuza nanjye nibyo naba nifuza. Urumva uko D yasobanuriraga umugabo, aravuga ati afite umukobwa w'inshuti ye yambwiye ngo niwe bakagombye kuba ari umuntu, niwe human, kubera ko ibyo yifuza nanjye nibyo nifuza. But Xuma is not there yet. Ariko Xuma ibyo ntabikozwa rwose. Paddy insists that Xuma is a human as he is himself, but D says Xuma isn't because he accepts things others wouldn't.
Ahanga bari kutubwira ko Paddy yakomeje ahatiriza umugore we kumva neza ko Xuma ari umuntu kandi wuzuye ku giti cye. Hanyuma noneho umugore we D akamubwira ko bidashoboka rwose Xuma atari umuntu wuzuye, ngo kubera ko yemera ibyo abandi badashaka. Ngayo nguko rero biragaragara ko hagati y'uyu mugore n'umugabo, uyu muzungu n'uyu muzungukazi hakomejemo impaka, mu gihe umuzungu yageragezaga gushyigikira Xuma amugaragaza nk'umuntu rwose wuzuye kandi umuntu uzi ubwenge, umuntu ukenewe muri sosiyete, ushobora kuyobora abandi bagenzi be. Hanyuma uyu mugore we nawe agakomeza agaragaza ko Xuma ntacyo ari cyo, Xuma rwose ari just mine boy, Xuma not yet man, ataraba umugabo wuzuye. The point of view returns to Xuma as he walks back to Malay camp. Areba bari kutubwira yuko umwanditsi yahise yerekeza vuba na vuba cyane inkuru ye kuri Xuma ubwo yari arimo atembera muri Malay camp, yasubiye muri Malay camp. Relieved to be away from the white people, he reflects on how D was trustworthy and easy to talk to. Rero ubwo yari ari kure y'abazungu ngo yumvaga afite umutekano, hatangira gutekereza ibyamubayeho ubwo yari ari mu rugo rwa Paddy, atekereza ukuntu wa mugore we D ngari umugore wo kwizerwa, ngo ariko nanone woroshye mu kuvugisha, akaba nanone ari umugore ufite urugwiro ku buryo kuganira nawe byoroshye cyane. In Malay camp, Xuma and others stop harassing him. Ahangaha ibyo bari kutubwira hano nuko muri Malay camp Xuma ndetse n'abandi byabaye ngombwa ko bahagarika kugira gute gukomeza kuvuga nabi uriya muzungu Paddy. Birumvikana ko rero hari ibiganiro yari afitanye n'abantu barimo baganira nawe, ariko mu gihe yari arimo agenda bari kutubwira ko they saw a man on the roof. Babonye umuntu uri hejuru ku gisenge hejuru cyane, yimanitse hejuru, ariko uyu ngo yari yimanitseyo ahunga abapolisi bamwirukankanaga. Mu kanya gato baratubwira ko ngo rwose byagaragaye ko uyu muntu amaze kunanirwa aho yari afashe, ari hafi kurekura kugira ngo yikubite hasi. Within a few minutes they heard a sound. Bumvise urusaku rw'ikintu kikubise hasi, ni wa muntu n'ubundi wari wikubise hasi. Kubw'amahirwe baratubwira ko doctor yari hafi aho ngaho. The doctor insists on taking the injured man to attend to his arm. He gives the police his card and says they can pick him up in an hour. Rero uyu mudoctor yise asa nkaho insistinga cyane rwose abwira abapolisi ko uyu muntu wikubise hasi agomba kujya kuvurwa, ashobora kuba yakomeretse cyane, yakomeretse yavunitse ukuboko, agomba guhita afatwa vuba na vuba cyane akajya kuvurwa. Hanyuma rero yerekanye ikarita ye y'akazi, bituma bamureka aritambukira. Yababwiye ko nibura mu gihe cy'isaha imwe yonyine gusa bagomba kuba mugejeje agomba kuvurirwa. Xuma carries the man to the doctor's car and together they drive to the doctor's house. Bombi rero byabaye ngombwa ko Xuma afasha doctor guterura wa muntu bamushyira mu modoka. Biba ngombwa yuko doctor asaba Xuma ngo bajyane, barajyanye bose kugeza ubwo bageze mu rugo. Xuma reflects that the men he is with are both his people but they are so different. Rero nibwo bari kutubwira ko Xuma yahise atangira gutekereza ko aba bantu ari kumwe nabo bombi kari babiri, ubwo ari kuvuga doctor ndetse n'uyu muntu wikubise hasi wavunitse ukuboko kubera ko yatorokaga yamanutse hejuru ku gisenge yatoroka abapolisi. Yabonye ko rwose ari abantu be n'abirabura, ariko abona ko nubwo ari abirabura bagenzi be bafite intekerezo zitandukanye. They are so different, baratandukanye. Niki cyatumaga avuga ko batandukanye? Icya mbere yaheraga kuri doctor, akabona doctor n'umwirabura ariko arubashywe kubera akazi akora. Hanyuma akareba noneho nawe ubwe n'umwirabura ariko nta cyubahiro afite mu muhanda, abapolisi bashobora kuba bamukubitira ubusa, nta n'uburenganzira buke afite bwo kugira icyo akora. Icyo cyo cyatumaga avuga ngo these people I'm together with, they are both my people but we are so different. There is something about the doctor that commanded respect even though police recognize it. Ahangaha ibyo bari kutubwira hano ngo muri doctor hari ikintu cyari kimurimo cyatumaga yubahwa, ngo nubwo abapolisi bari bakizi. Ni ikihe? Birumvikana bamwubahiraga akazi akora as the doctor. The doctor's house has all the nice things
aha yageze kwa Dr rero mu rugo kuwe bari kutubwira ngo the doctor's house has all the nice things that Paddy's did but even more. Areba bari kutubwira ko ngo yahasanze ibintu byiza cyane bimeze nk'ibyo kwa Paddy ndetse birenze n'ibyo Paddy yaratunze mu rugo kuwe. Xuma is impressed by the electric lights but he feels the same discomfort he felt at the Paddy's. Icyo bari kutubwira hano nuko Xuma yaje rwose gutungurwa no kubona amatara yakishwa n'amashanyarazi, ariko aza no kongera kumva ko nta mutekano afite nk'ukuntu yari ameze cya gihe ari kwa Paddy. Byari bitewe rero n'ibintu by'agaciro ahasanze aho ngaho kwa Dr. He tells the doctor it is a white person's place. Ubwo yahise abwira uyu muzungu, yahise abwira Dr. ati rero Dr, birashoboka ko aha hantu utuye ni mu bazungu. And the doctor laughs and tells him it isn't. It is simply a comfortable place. Byatumye rero Dr. Seka aramubwira ati ntabwo ari mu bazungu aha ngaha, nuko ari ahantu heza gusa hafite umutekano. The doctor says it is not copying the white man to live in a place like this. He says the white people's places, the ones the white people make you live in. Icyo yamubwiraga nuko yahise amubwira ati jewe ntabwo nigana abazungu ngo wenda mbe nkora copy paste y'ibyo bakora, ngewe ni ibyanjye nikorera kandi mba nshaka kuba ahantu heza nk'uko ari kuhabona. Mu gihe bakiri kuganira rero hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Baza ngo niki, wa murwayi bari bafite bari bazanye bashaka kugira ngo bamuvure, bari bamushyize muri surgery room, ubwo ni icyumba cyo babagiramo kwa Dr. Byaje kurangira atorotse arigendera. While they are inside in the house, the man with the broken arm escapes the surgery room through the window. Nibyo bari kutubwira hano. Mu gihe barimo baganira, wa murwayi bazanye wavunitse ukuboko abaratorotse aca mu idirishya. The doctor angry tells Xuma he can go. Then Xuma is confused because he has done nothing wrong. Icyo batubwira hano nuko Dr. yahise arakarira Xuma, we ubundi kuba wazanye umuntu akabaririza naducika bigenze gutera ibintu nk'izo ngibyo. Ariko Xuma biranamubabaza cyane, biranamutera rwose urujijo kuko yumvaga atagomba kuba yabwirwa nabi no gusohorwa gutya kuko nta kintu yari yakoze. Inkuru ubwo yahise ikomereza kuri chapter 7. Chapter 7 opens with Xuma deciding to visit Reyes as he is reluctant to return to his cold and lonely room. Abari kutubwira ko inkuru yakomeje rero komereza kuri Xuma afata umwanzuro wo kujya gusura Reya, ariko agakomeza ashidikanya yumva bitamurimo kujyayo cyangwa bitamurimo gusubira mu cyumba iwe aho yakodeshaga, aho yumvaga afite kuba ari wenyine. Reyes is dark and empty, but Maplank is there. They catch up and Xuma asks after Eliza. Areke bari kutubwira nuko ageze mu rugo kwa Reya yasanze ari mu mwijima, ni dark ndetse empty, nta n'abantu bari bahari uretse umuntu witwa umukecuru umwe bita Maplank, niwe wari uhari gusa. They catch up, barahoberanye rero, and Xuma asks after Eliza. Yagomba guhita yahise amubaza byihuta cyane amakuru ya Eliza. Birumvikana bari yaciye igihe kinini cyane atumva amakuru ye. Maplank assures him that she does not have a steady man in her life, only occasional dates with other teachers. Icyo bari kutubwira nuko Maplank yamuhaye amakuru ko Eliza nta mugabo ufatika uzwi atunga, igihe cyose abari mu nkundo zitandukanye n'abantu bacaho bakigendera, ngo cyane cyane abarimu bagenzi be bigishanya. Mu gihe Xuma akiri kuganira na Maplank, ubwo ku ruhande hahise haboneka undi musaza bita Daddy. Mbibutse ko Maplank ni umukecuru akaba umugore w'uyu mugabo bita Daddy, Francis Ndabura niryo zina rye bwite. Aboneka mu buryo budasanzwe. Daddy urinates on the floor, rolling in the puddle he creates. Aha uyu musaza bita Paddy ngo yabonetse ari kunyara hasi ku butaka, hanyuma noneho atangira kunyerera muri za nkari
muri cya kiziba ya creating atangira kugenda aserebekamo. At the look of scorn in Xuma's face, Maprank tells him that when Daddy first came to the city, he was well respected and admired and sought after for his wisdom. Angaha nibwo Maprank ngo arebye mu maso ya Xuma abona Zuma abigizeho ikibazo, ariko ahita amubwira ati uyu musaza ubona bita Daddy ubwo yazaga muri uyu mujyi bwa mbere yari umuntu wubashywe, yari umuntu w'umunyacyubahiro, umuntu uzi ubwenge, ndetse abantu bose bagishaga inama. Niko yahise amubwira. Then Xuma has difficult picturing Daddy sober. Gusa Xuma byaramugoye gufata isura ya Daddy atasinze kugira ngo yumve neza uko yari ameze mbere yuko ahinduka gutyo. Tuyibutse ko uyu musaza bita Daddy yari yarabaye umusinzi, aba very alcoholic kubera ikibazo cya situation yabonye hariya muri uriya mujyi wa Johannesburg ubwo abazungu bawigabazaga bakazanamo politike yitwa apartheid, ni ivanguraruhu. Hanyuma abirabura benshi batangira kubuzwa uburenganzira bwabo, rwose byari bimukomereye. Mu gihe rero we nta kindi yagombaga gukora, yatangiye kwiyahuza inzoga kuko yabonaga aricyo kintu gishobora kumuhesha amahoro. Leia, Eliza and Maisie come home. Maprank makes tea and everyone sits together by the fire. Leia says Maisie has missed Xuma, and Xuma appreciates the smile and warmth in Maisie's face. Aha icyo bari kutubwira hano nuko haciyeho akanya Leia na Eliza ndetse na Maisie babaje mu rugo, hanyuma Maprank atangira kubakorera icyayi cyo kunywa. Buri wese yari yicaye hafi aho ngaho iruhande rw'umuriro w'iziko bari kota, hari hakonje. Leia says Maisie has missed Xuma. Rero ubwo uyu mugore bita Leia ari we nyir'urugo n'ubundi yahise avuga ngo Maisie rwose biragaragara ko yari yarabuze Xuma disi. Hanyuma Xuma nawe yarabyishimiye cyane, ndetse rwose yishimira igitwenge ndetse no kubona hari akanyamuneza kari mu maso ya Maisie. Eliza mbibutse ko nawe ahari. Eliza sees the light in Xuma's eyes and leaves the room. Ubwo rero byatumye Eliza areba mu maso ya Xuma abona harimo urumuri, abona harimo ibyishimo. We ntibyamushimishije, birumvikana ko yahise afuha, hanyuma nawe ahita yigendera avaho ngaho arasohoka. Leia gives Xuma a stern look and he volunteers to leave. Ahangaha bari kutubwira ko Leia yahise areba ijisho indoro idasanzwe Xuma amucira amasiri ko bagomba guhita basohoka bakagenda. Niko byagenze rero. Once he does, however, Leia follows him to the street and sobs into his chest. Ahangaha byaje kurangira n'ubundi Leia asohotse amukurikiye nawe baragenda bakomezanya mu muhanda uwo uri imbere y'aho batuye. Hanyuma igihe kiragera aza kumufata, aramucakira rwose amushyira mu gituza cye. Byumvikana ko rwose uyu mugore bita Leia nawe yari yarakunze uyu musore kuva na mbere hose akimwakira. They take a walk and Leia says she is worried that someone is betraying her because the police arrested Joseph. Ahangaha rero ni amakuru yamubwiye ko aramubwiye ati rwose nubwo turi kugendana ariko ndumva mfite ubwoba, birashoboka ko hari umuntu uri kungambanira ku bapolisi kubera ko abapolisi ubu ngubu barangije gufunga Joseph. Mbibutse ko Joseph uyu nguyu ni umwana wabaga kwa Leia, akaba umwana uvukana n'umugabo we bwite wa wundi wari ufunzwe, wari warakatiwe imyaka 3 muri gereza. Baratubwira ko rero uyu Joseph abapolisi bari bamufunze, they put him away for 6 months. Bari bamuziritse ku buryo agomba kutongera kugaragara mu gihe cy'amezi 6. Xuma is pleased to walk with Leia, who rebukes him the way his mother did. Rero bari kutubwira ko Xuma nawe yishimiye kuba ari gutemberana n'uyu mugore bita Xuma, asore witwa Leia, kuko rwose ngo uburyo batemberanaga ngo rimwe na rimwe uyu Leia yaramukabukiraga akamukebura nk'uko nyina bwite yabikoraga. Nicyo cyatumaga yumva amwishimiye. Back at Leia's house, Eliza leads to Xuma while the others go to bed. Rero bari kutubwira ko igihe bari bagarutse mu rugo, Eliza wa mukobwa bari basize mu rugo yahise ajya kureba Xuma mu gihe abandi bo bagiye kuryama. The story is about the Zulu Wars, where the Zulu Wars fought for but lost their land to the white man.
nta bindi bintu baganiraga. Rero uyu mukobwa Eliza yahise azanira inkuru Xuma zo kumuganiriza ku bigendanye n'intambara z'abazuru ndetse n'aho abarwanyi ba Zuru barwanye, ariko bikaza kurangira ubutaka bwabo babutakariza mu maboko y'abazungu. Xuma reflects that it is a good story but sad because they lost. Icyo bari kutubwira hano uko Xuma yagaragaje ko rwose yari inkuru nziza ishimishije, ariko ikaza kubibabaje kubera yuko ibyo barwaniraga babibuze. He bids her good night and goes to the room beyond the yard where he undresses and gets into bed. Rero nibwo byaje kurangira Xuma asezeye uyu mukobwa, agerageza kumubwira ati ngaho rero good night, jya kuryama nanjye ngiye kuryama. Aba yinjiye mu cyumba cye akuramo imyenda nk'umuntu ugiye rwose kuryama, niko bimeze. Hanyuma umukobwa nawe asa nk'utera intambwe asubira imbere muri jaride, we ntiyahita ajya kuryama. Eliza comes in with chattering teeth. Ako kanya mu gihe Xuma akijya ku buriri, Eliza arongera arinjira rwose ahekenya amenyo n'umujinya mwinshi cyane. Then Xuma tells her to go away but she gets in next to him. Xuma yagerageje kumubwira ati rwose va ahangaha agenda, ariko birangira no mukobwa amwegereye cyane rwose ndetse amugira uruhande. Her skin is cold. Uruhu rw'uyu mukobwa rwose rwari very cold, rusa nkaho rukonje. Birumvikana ko bari batangiye, yahise atangira kumukoraho. Birumvikana ko no kuba yamukaresa gake gake byari bitangiye no kumwifuza, no kuba batangira kuba batekereza gukora imibonano nabyo byari bitangiye kuzamo. Xuma feels desire rising strongly inside him. Nibyo nahoze mbabwira ko Xuma yahise atangira kumva amwifuje. Eliza admits that she loves him. Uyu mukobwa nawe ahita amubwira ko amukunda. He rolls into her directly. Xuma ahita anyerera kuri we, amwikubitaho rwose no guhoberana, clutching her with his body. Tangira kugira gute kugenda amusirita gake gake umubiri we amukaresa, and says he loves her too. Birangira Xuma nawe amubwiye ko nawe amukunda. After they have sex, she asks why he stayed away. He says he didn't not want After they have sex, she asks why he stayed away. He says she didn't not want him. Aha rero ni ukuvuga ngo nyuma y'uko bamaze kwishimana biza kurangira banaryamanye playing sex, uyu mukobwa yamubajije impamvu amaze igihe kinini cyane atamureba, yari yaragiye hehe, ariko biza kurangira noneho uyu mukobwa amubwiye ko atanamukeneye noneho, kandi urumva bamaze kwishimana, bije kurangira noneho yongeye kugira gute kumubwira atari ko nta nubwo nagushaka. Uyu mukobwa yari akaga rwose, kandi rwose nyamuneka abakobwa bateye nka gutyo mu rukundo rimwe na rimwe ukabona ari kukwereka ko mwishimanye, ariko mu kandi kanya akaguhindukana intare rwose. Abateye nka gutyo rero tuzajya tubita ba Eliza, muhinduke rwose, ntabwo ari byiza na gato. She says she didn't want him. Yakomeje amubwira ati rwose nta nubwo nigeze nanagushaka na rimwe, and he didn't understand that she wanted him to take her when she returned to him that night. She says she's no good for him. Rero yakomeje amubwira ati rwose singushaka, nta nubwo narira joro nubwo twari kumwe nubwo twabanye muri joro ntabwo nari ndagukeneye, ibintu nk'ibyo. Akomeza amubwira ko atari na mwiza kuri we. Uyu mukobwa ni uri kubivuga ngo she says she's no good for him. Akomeza amubwira ati nega nanjye ubwanjye nta nubwo ndi na mwiza kuri wowe. There is a devil in her that wants things she cannot have. Ahangaha rero umwanditsi ari kudusobanurira ko uyu mukobwa ngo yari afite shitani muri we, yari afite sekibi muri we, ituma ashaka ibintu, yifuza ibintu adafitiye ubushobozi bwo gutunga. Mu by'ukuri iyo ugiye kwanariza usanga uyu mukobwa Eliza yari yarakunze Xuma, ariko nanone akongera akigarura kubera yuko yabonaga ko nta batabana, kubera iki kintu cyo kuba ari materialistic yari afite muri we. Yifuzaga umuntu umeze nk'umuzungu, ufite ibintu nk'iby'abazungu, ufite imitungo nk'iy'abazungu ndetse witwara nk'abazungu. He says she is beautiful and that he loves her. Uko niko Xuma izamubwira ati ariko umukobwa uri mwiza rwose ndetse ndanagukunda. They fall asleep. Biza kurangira noneho bose bahobe baryamye baranisinzirira, and snuggling, nta bintu byinshi cyane batangira no
kugona rwose nta kibazo. Ngayo nguko rero iby'uru rukundo rudashoboka rw'uyu musore Xuma n'uyu mukobwa Eliza. Ku ruhande rumwe ugira gutyo ukabona bakundanye rwose, bahuje urugwiro, mu kandi kanya ukabona biranze. Ibyo nibyo twita urukundo rudashoboka. Mbega bazabasha kubana cyangwa hari ukundi kuntu bizagenda? Turakomeje kuri chapter ikurikiye, chapter 8, chapitre ya 8. Chapter 8 begins with Xuma waking alone. Though he had tracked Eliza's mutterings and movement through the night with pleasure, he did not notice her leave the bed. Abari kutubwira ko rwose inkuru ikomeza hano muri chapter ya 7 ya 8. Xuma abyuka mu gitondo yisanga ari wenyine, kabone n'ubwo yari yararanye na Eliza, ariko yikanze ari wenyine. Biramuyobera rwose ati ibyishimo narindi kumwe nabyo byagenze bite, Eliza wanjye twararanye ari hehe? Byahise bimubana ikibazo cyane rwose. Kuri we abona ni ibitangaza, ni ibintu bitumvikana. Yibaza ahantu Eliza igihe yagendeye biramushobera. So in the kitchen, Maplank and Maisie, he comment on how happy he looks. Ubwo yarabyutse rero ajya hanze akubitana n'abari mu gikoni, ari we Maplank wari uri mu gikoni, ndetse n'uwitwa Maisie undi mukobwa nawe ukeneye Xuma. Bari aho ngaho batangira kumureba bamukomentingaho cyangwa se bagira ibyo bamuvugaho, bavuga bati rwose indoro ye irasa nkaho irimo ibyishimo. Aha ngaha kuvuga ngo they comment on how happy he looks, ngo bakomentinga ku ndoro ye irimo ibyishimo, ni nko kumucyurira ko ibyo ari byo byose ashobora kuba ari kureba nk'umuntu wageze ku ngingo cyangwa se wagize icyo yigereraho nawe wararanye n'inkumi nyine. When he goes to Eliza in her room, he tries to take her in his arms, but she tells him not to touch her. Dore ikibazo cyavutse, byabaye ngombwa ko ahita yerekeza mu cyumba cya Eliza kujya kumusangayo. Agezeyo agerageje kumufata amaboko, umukobwa ahita amubuza cyane rwose, aramwishwitura cyane, amubwira yuko atagomba no kugerageza kumukoraho. He asks about the night, igihe amubajije ibigendanye nijoro uko byagenze, niba uko bari kumwe. She says she was full. Yahise amubwira ati ibyabaye simbizi, ubwo gihugu nari nasaze. Maisie finds Xuma in the yard and takes his hand. She says she tried to tell him. He says it is nothing. Areba ari kutubwira ko wa mukobwa bita Maisie wundi yahise agenda yirukanka rwose, asanga aho Xuma yarari aho ngaho muri jaride yumiwe byamucanze, amufata ukuboko aramubwira ati ariko narakubwiye. Hanyuma nawe aramubwira ati ariko ibyo wambwiye byose ntacyo byari bimaze, ntago nagombaga no kubyumva. Then back in the kitchen, Leia reports that she still doesn't know who the person betraying her is. Rero mu gihe barimo basubiye mu gikoni gato, Leia yahise azana ikiganiro nanone cyuko ahangayitse cyane, akaba atazi umuntu urimo umugambanira. But she plans to set a trap for whoever it is. Rero yahise ababwira ati yewe rwose nubwo ntazi umuntu uri kungambanira ku bapolisi, uko byagenda kose nanjye hari ikintu ndi guteganya kidasanzwe ngomba gukora kuri we. Bisobanuye ko ari ukwihorera, yari arimo apanga. Maisie convinces Xuma to go with her to meet some friends on the outskirts of the town. Ahangaha bari kutubwira ko wa mukobwa bita Maisie yagerageje kumvisha Xuma ko rwose bagerageza gutemberana bakajya kureba inshuti ze ahantu barenze mu mujyi bakawurenga bakajya kure, where it is like the countryside, mu cyaro, gusura inshuti z'uyu mukobwa. Uyu Maisie afite intego ikomeye cyane, igihe cyose yakundaga kugaragara imbere ya Maisie imbere ya Xuma agaragara nk'umuntu ushaka kumukura mu gahinda igihe yabaga atewe agahinda n'uyu mukobwa bita Eliza. Barajyanye rero, they took a bus, bafashe ikimodoka cyatwegerane. They laugh for no reason and Xuma puts his arm around her. Bari mu modoka rero bagenda baseka, bakajya baseka rwose nta n'impamvu basekejeje, umva bari mu byishimo gake gake. Xuma afata ukuboko kwe ashyira hejuru ku rutugu rw'uyu mukobwa, rwose hari ibyishimo. Xuma feels light-hearted the same way he felt the night she took him to dance in the street. Rero bari kutubwira ko Xuma yise yumva umutima wuje mu rumuri, atangira kwishima, ngo bimeze neza rwose nka rya joro ariko
ubwo yari kumwe n'uyu mukobwa bita Meizi mu gihe babyinaga mu muhanda. After 2 hours they get off the bus in the rural area. Bari kutubwira ko rero nyuma y'amasaha 2 byaje kurangira bageze aho ngaho mu cyaro, bava mu modoka. Along a river they run and play together. Bari hafi y'umugezi rwose bagenda birukanka babyina, bakinana kumwe bikinira igihinde. Meizi knows she is making him happy and that he will remember that. Icyo bari kutubwira hano rero nuko Meizi ngo yari azi neza ko ari kugerageza gushimisha uyu mugabo, ndetse akaba azi neza ko uyu mugabo atazibagirwa evenema nk'izi ngizi. Bakobwa rero niba mushaka gukora urukundo rwiza cyane, mujye mugerageza kwandika amateka atazibagirana mu mitima y'abasore mukunda. In his mind, Xuma compares Meizi to Eliza and reasons that Meizi knows how it is good for him and that she would not hurt him. Rero izo ari kutubwira ko mu mutima we Xuma yageragezaga gushyira ku munzani aba bakobwa bombi babiri, kari babiri, uyu ni Meizi na Eliza, akabona ko Meizi azi neza ko Meizi ari inshuti nziza ari kuri we, kandi nanone ko nta kintu kibi ashobora kumukorera. Hanyuma ko nanone akongera akavuga ko uko byagenda kose Eliza ni umukobwa mwiza akunda, ariko nta rukundo amufitiye rufatika. When Xuma goes to kiss her, she leans back and the laughter leaves her face. Ahangaha rero icyo bari kutubwira hano, Xuma ubwo urumva yari yageze mu rukundo nanone hano ko uyu mukobwa bita Meizi bari kwikinira, yagerageje kumufata gutyo nawe ngo agerageze kumusoma. Uyu mukobwa nawe asa nk'uwegama gato inyuma, ariko ibitwenge bituma atamusoma kubera guseka cyane. She says he is thinking of Eliza, not her. Rero uyu mukobwa ahise arasama akantu rwose gakomeye cyane, ahubwo yaterega ndabizi uri kwitekerereza Eliza, ntago ari jewe ukunda. They neared the township of Hopevale. The narrator comments that the white man built the township like this to get colored people and natives out of Vredidop. Izo bari kutubwira hano nuko byaje kurangira bageze hafi y'umujyi, ngo they neared, bari hafi y'umujyi witwa Hopevale. Ngo umwanditsi hano yatubwiye ko abazungu bari barakoze uyu mujyi kugira ngo ube aho abantu bitwa abametis cyangwa se colored people ndetse n'aba native people basangwa butaka, ngo bari baraturutse muri Vladidop, aho ngaho muri uwo mujyi niwo bari barabakoreye ngo ariho bazajya batura, ndetse n'abandi babaga baraturutse muri Malay camp. Such endeavors had been successful before, and in 5 years time maybe Malay camp would no longer be the heart of the dark skinned community. Ahangaha icyo bari kutubwira nuko ngo bateganyaga ko nibura nko mu gihe cy'imyaka nk'itanu iri imbere Malay camp idashobora kuzaba ari nibura ishobora kuzaba itakiri hariya, bari kuzayimura ubuzima bw'abaturage bahatuye hariya bakakreatinga ahandi hantu bagomba kuba bari nk'hariya bari kutubwira. Then Xuma enjoys the day he spends with Meizi and her friends on the farm. They drink beer, which is unlike the beer served in the city. Bari kutubwira ko Xuma yishimiye rwose umunsi yamaranye na Meizi, ndetse yishimana n'inshuti za Meizi aho ngaho mu cyaro. Baranyweye barishimishanya, ngo ndetse banywa inzoga zitandukanye n'inzoga yajyaga anywa mu mujyi. The beer that makes people happy, not sad. Yo ngo ni inzoga yanyweye aho ngaho muri icyo cyaro, inzoga ituma abantu bishima ariko aho kugira ngo ibarakaze. Wero yabonaga ko inzoga banywa mu mujyi nizo kubarakaza, ariko izo mu cyaro zo ngo ni inzoga zo gutuma abantu bishima. They stay so long that they miss the last bus. They push into the back of a taxi with 6 other people. Areba bari kutubwira ko bambaze igihe kinini cyane aho ngaho bari kwishimishanya, bayibibyinira rwose bari mu byishimo, biza kurangira babuze imodoka ya nyuma iri bubatware. Kubw'amahirwe rero habonetse agataxi gato, ngo ni nako baje kwirasamo rwose bagiye inyuma into the back of a taxi, bihatamo inyuma y'abantu bagera kuri 6 bose. Xuma is pleased when Meizi sits on his lap and puts an arm around him. Bari kutubwira uburyo bagiye bari mu modoka. Xuma ngo yarishimye cyane rwose ubwo yarabonye Meizi yicaye ku bibero bye. Urumva bicaraga babyigana nyine, Meizi yicara ku bibero bya
Xuma. Ibyo byaramushimishije cyane rwose, hanyuma aza no gushimishwa kubona uyu Meizi afata amaboko ye ayazengurutsa mu nda ye. Xuma says he is drunk and Meizi agrees to put him to bed and look after him, which he does. Ibyo ngibyo bari kutubwira ko Xuma yabwiye umukobwa ko yumva rwose ameze nabi ari kugenda asinda, ariko uyu mukobwa amusezeranya kuko byagenda kose ari bumurinde kandi ari bumushakira hari buze kuryama, kandi ibyo koko yarabikoze. Aha tubibutse ko rero iya novel yacu ifite chapters zigera kuri 16. Ubu twari turangije 8. Gisigaye no kwibaza ese uyu Meizi niwe uzatsindira Xuma cyangwa se hari ukuntu Eliza nawe azahinduka wenda akaba ari we uzatsindira Xuma. Ni tubonane mu yandi machapter akomeza. Gusa icyo nakubwira nuko iki gice kigizwe n'ama chapter 8 tubaye tugisoreje ahangaha, n'ubundi mwari kumwe n'umusobanuzi w'ibitabo Jean Pierre Barambirwa. Murakoze cyane.